Good evening, ladies and gentlemen. Welcoming all of you to the grand launch of SPEEKI AI. Thank you so much for joining us here for the inaugural function. നിങ്ങൾ ഏവരെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ ഒരു സായനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. Let's begin with the blessings of the Almighty. I would now like to request all of you to kindly stand for a prayer. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. Please be seated. Now to deliver the welcome note and officially welcome all of you, I would like to welcome the visionary CEO of SPEEKI AI, Mr. Shyamkumar S. Check. ഹലോ, ആദരണീയരായ ഗുരുജനങ്ങളെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സതീർത്ഥ്യരെ, ചെറുതായിട്ട് നെർവസ് ആയ പോലെ തോന്നുന്നു. ഇത്രയും നേരം ഞാൻ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഇത്രയും വലിയൊരു ഇവൻറ്റ് ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു മൊമെൻ്റാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞൊരു 6 മാസമായിട്ട് ഞങ്ങളിതിൻ്റെ പണിപ്പുരയിലാണ്. ഓരോരുത്തരും ഇതിനു വേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ ആ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നെർവസ് ആവാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സോ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും, ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. തുടങ്ങുന്നത്, ശരിക്കും നിങ്ങളൊരു കാര്യം ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേടിയെടുക്കാൻ ഈ പ്രകൃതി മുഴുവൻ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി കോൺസ്പ്രസ് ചെയ്യും എന്നുള്ള പൗലോ കൊയ്ലോയുടെ തിയറി ഞാൻ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം ഇപ്പോൾ എനിക്കത് വളരെയധികം വിശ്വാസം തോന്നുന്നുണ്ട്. നമ്മളതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചു, നമുക്ക് ആ മൊമെൻറ്റിൽ എത്താൻ പറ്റി. വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ സ്പീക്ക് AI എന്നുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേർഡ് കോക്കനട്ടിന് ഈ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഞങ്ങളുടെ പവറായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിഷണറി ലീഡറായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടർ തന്നെയാണ്. ഇൻവേർഡ് കോക്കനട്ട് എന്ന ആ ആത്മാർത്ഥമായ വാചകം സ്വന്തം ഉള്ളിൽ മലയാളികളെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സംസ്കാരത്തിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ആ ഇൻവേർഡ് കോക്കനട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടർ. സോ ശ്രീ അപർണ മൽബറിയെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷ കൂടിയായ ശ്രീ അപർണ മൽബറിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തി വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിയായ ശ്രീ സുരഭി ലക്ഷ്മി മാഡത്തിനെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കഥാപാത്രം കൊണ്ടും അഭിനയം കൊണ്ടും നമ്മളെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന, ദേശീയ അവാർഡ് നേടി നമ്മുടെ മലയാളത്തിന് അഭിമാനമായി മാറിയ സുരഭി ലക്ഷ്മി. അടുത്തത്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ കേട്ടറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പേരാണ് മണി പോൾ സാർ. സാറിനെയും ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക്, ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഔദ്യോഗികപരമായി ഒരുപാട് തിരക്കുകളുണ്ടായിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങ് സ്വീകരിച്ചെത്തിയ അഞ്ജിത് സിംഗ് സർ IAS,
അദ്ദേഹത്തെയും ഞാൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് കളക്ടറാണ് എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ, അദ്ദേഹത്തെയും ഞാൻ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു. അടുത്തായി ഡോക്ടർ ബ്രിജേഷ് ജോൺ. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷ തരുന്ന ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട്. സോ ബ്രിജേഷ് ജോണിൻ്റെ വാക്കുകൾക്കായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെയും ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സ്പീക്കി എയുടെ നെടുംതൂണെന്ന് പറയാവുന്ന ഒരാളുണ്ട്. അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാത്തിനും ഞങ്ങൾക്ക് പവർ തരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചലഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾ കെവിൻ അലക്സാണ്ടർ, ഞങ്ങളുടെ കോ ഫൗണ്ടർ ആൻഡ് ഡയറക്ടർ. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സ്നേഹപൂർവ്വം. നിരവധി സെലിബ്രിറ്റികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണിത്. ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ പേരെടുത്ത് ക്ഷണിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ഈ വേദിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ഈ ഇവൻറ്റിന് വേണ്ടി വന്ന എല്ലാ ഗസ്റ്റിനും ഞാൻ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഈ സ്പീക്കി AI ടീമിൻ്റെ പേരിലും സ്വാഗതം പറയുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ മൊമെൻറ്റ് ഇന്ന് സാക്ഷാത്കാരമാകാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയത്നിച്ച നമ്മുടെ സ്പീക്കി AIയുടെ ടീമിനും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ ഫോർ ദ വെരി വാം വെൽക്കം. വളരെ മനോഹരമായി അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഇനി അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. To deliver the presidential address, I would like to invite the driving force behind Speaky AI, our founder who has poured her heart and soul into developing this innovative platform. നല്ലൊരു കൈയടി നൽകി തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം മിസ് അപർണ മൽബറി, the founder of Speaky AI. കണ്ണാടി ഇല്ലാതെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. സോ താങ്ക് യു. Namaskaram, good evening, and welcome to every single one who have traveled from a distance or here. Welcome to everybody. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മ ശ്രീമാത അമൃതാനന്ദമയി ദേവിക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇസ്റ്റീംഡ് ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണർ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളുടെ ശ്രീമതി സുരഭി ചേച്ചി, നമ്മളെ മിസ്റ്റർ മാണി സർ, we have Anjit sir, we have Mr. Brijesh John sir. എല്ലാവർക്കും welcome, and of course special thank you to my dearest team, Shyam Kumar CEO and Kevin Alexander, my co-director. Thank you all so much for taking the time and joining us today. എന്നോട് എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് സ്പീക്കി AI. The answer is simple. Basically ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ലാംഗ്വേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരുപാട് ഫ്ലോസ് ഓർ കുറവുകളുണ്ട്. അതെനിക്ക് കാണാൻ പറ്റി. ഇപ്പം 3 വർഷം ഇവിടെ ടീച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. സോ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഫ്ലോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. ഈ ഗ്യാപ്സിനെ ഫിൽ ചെയ്യാൻ സ്പീക്കി AI ആപ്പ് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമി എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് നല്ലപോലെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി. വെറും ലെസൺസ് മാത്രമല്ല നമ്മളെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആവശ്യം, കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രാക്ടീസും ദെൻ ഒരു ഫൺ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേർഡ് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ട്രൂലി ഒരു ഭാഷനെ മാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വെയർ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സ്പീക്കി AI emerged. Leveraging AI and other gamified features, we've created a system that offers 24/7 access to corrections, feedback, and practice. Speaky AIയിൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ ക്ലോസ്ലി മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് അവരുടെ പ്രോഗ്രസ്സും റിസൾട്ട്സും ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്ന ബെസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിലാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു സിമ്പിൾ പാറ്റേൺ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കും, സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കും, പിന്നെ ഒരു എക്സാം എഴുതും. പക്ഷേ ഈ അപ്രോച്ച് വർക്ക് ആവില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. കാരണം ആ കോൺഫിഡൻസ്, പിന്നെ സംസാരിക്കാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് വരുന്നില്ല. സോ അതൊന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ സ്പീക്കി AIയുടെ മിഷൻ. ബിക്കോസ് സക്സസ്സിന് ഏറ്റവും ഇസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പല കമ്പോണൻസ് ആക്ച്വലി ലാക്കിംഗ് ആണ്. Speeky offers so much more. We go beyond the traditional model. ആദ്യം സ്റ്റുഡൻസ് ലേൺ ത്രൂ ലൈവ് ആൻഡ് റെക്കോർഡഡ് ലെസൺസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രാക്ടീസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇമിറ്റേഷൻ റൂംസ് ഉണ്ട്, സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബ്സ്, 24/7 ആക്സസ് ടു AI പ്രാക്ടീസ് റൂംസ്.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എക്സാംസും ക്വിസിലേക്ക് പോകുന്നത്. പക്ഷേ വി ഡോണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ദർ. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ലൈക്ക് ആ ഒരു സോളിഡിഫൈ റീഎൻഫോഴ്സ് ദ കോണ്ടന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോട്ട്സും ഫ്ലാഷ് കാർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വി എൻഷുർ കണ്ടിന്യൂസ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്. ബിക്കോസ് ലാംഗ്വേജ് ലേണിങ്ങിൽ ദർ ഈസ് നോ ലിമിറ്റ് ടു പെർഫെക്ഷൻ. Learning doesn't end. It's a continuous process. And SPEEKI is designed to guide students to gain that confidence that they need to truly master new languages. അതുകൊണ്ടാണ് SPEEKI AI വെറും ഒരു ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമി മാത്രമല്ല, എല്ലാ ഭാഷകൾക്കും ലിമിറ്റ്സ് ഇല്ലാതെ മാസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സൊല്യൂഷനാണ്. So once again, I want to thank each and every single one of you for taking the time to be here today and to bless this vision into reality. Nanni and namaskaram. Thank you so much, Aparna, for the heartfelt words. എത്രത്തോളം പാഷനോടെയാണ് അപർണ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് അപർണയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇനി നിലവിളക്ക് തെളിയിക്കുന്ന ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ഇന്ത്യൻ ട്രഡിഷൻ ടു ബിഗിൻ ഓൾ ഓസ്പീഷ്യസ് ഇവന്റ്സ് ബൈ ലൈറ്റിംഗ് ദ സെറിമോണിയൽ ലാമ്പ്. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു റിക്വസ്റ്റ് ഓൾ ദ ഡിഗ്നിറ്ററീസ് ഓൺ സ്റ്റേജ് ടു ജോയിൻലി ലൈറ്റ് ദ ലാമ്പ് ആൻഡ് ഗിവ് us a wonderful beginning. ഈ ഒരു ചടങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാവുന്നതിനായി അപർണയുടെ അമ്മേനെ കൂടി ഏറെ ബഹുമാനത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നല്ലൊരു കൈയടി നൽകി തന്നെ നമുക്ക് അമ്മയെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ നിമിഷങ്ങളുടെ ഭാഗമാവാം. Lamp lighting. Lighting tradition, like we all of us know, signifies knowledge and enlightenment, which is indeed the essence of SPEEKI AI. Here we transcend from darkness to light, from ignorance to knowledge. നിറഞ്ഞ കൈയടി നൽകി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ നിമിഷങ്ങളുടെ ഭാഗമാവാം. Here is to a new beginning. Thank you so much, dignitaries. Please be seated. Now, I would like to request our chief guest to deliver the inaugural address. നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹമാണ് ഈ ഒരു നടിയോട്. കാരണം നമ്മുടെ മുൻപിൽ വളർന്നു വന്നൊരു നടിയാണ്. And she made all of us proud by winning the National Film Award for Best Actress. Ladies and gentlemen, with a big round of applause, let's welcome the very talented actress Surabhi Lakshmi to deliver the inaugural address. Chief guest. വേദിയിലിരിക്കുന്ന അപർണ, അഞ്ജിത് സാർ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആക്ട്രസ് പേളിമോളുടെ അച്ഛൻ, പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല, അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും, ഒപ്പം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായിട്ടുള്ള നമസ്കാരം. എന്നെ ഈ ഒരു ചടങ്ങിലേക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കോ ആക്ട്രസും കൂടി ആയിട്ടുള്ള ശോഭ. എനിക്ക് മിന്നാമിനുങ്ങ് ദ ഫയർഫ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയ എൻ്റെ സിനിമയിൽ എൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള പരിചയമാണ്. അന്നു മുതൽ ഇന്ന് വരെ ആ ഒരു സൗഹൃദം സൂക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് സിസ്റ്ററിനെ പോലെയുള്ള അപർണയുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയൊരു സംരംഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗസ്റ്റായിട്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ വരാൻ സാധിച്ചു. അതിൽ ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു, ഈ SPEEKI AI എന്നുള്ള ഈ ഒരു ചടങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ എത്രത്തോളം
ആപ്റ്റാണ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു അരമണിക്കൂർ നിർത്താതെ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുടുങ്ങി പോകട്ടോ. ഇനി അവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഇല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ARM എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നരിക്കുനിയിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങൾ 7ാം ക്ലാസ് വരെ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ സാറ് തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷും വന്ന് പഠിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ സാറ് ചോദിക്കും ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് വേണോ സോഷ്യൽ വേണോ? അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും സോഷ്യൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ അത് ആ ഒരു ഭാഷയോടുള്ളൊരു പ്രശ്നം, പിന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും 10th വരെയുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം മാത്രം കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് എഴുതുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. ഗ്രാമറൊന്നും ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയില്ല. അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഫഷനിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി നമ്മൾ ആളുകളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എത്രത്തോളം വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. പക്ഷേ ദൈവാധീനം കൊണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചത് തിയേറ്ററും ഭരതനാട്യവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ തിയേറ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഭാഷ പോലും ഇല്ലാതെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ. ഒരു ഭാഷയിൽ ഒരു 10 വാക്കൊക്കെ മതി ആരോടെങ്കിലും സംസാരിച്ച് പിടിച്ച് നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ 100 പേരെയാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ 100 പേരെ ഇവർ സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് 101 ആക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വരുള്ളൂ എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ UK സ്റ്റൈലിൽ സുരഭീനെ പഠിപ്പിക്കാം എന്നാണ് അപർണ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ UK വരെ ഒന്ന് പോയി. 2 ദിവസം കൊണ്ടുള്ള സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് വിസയിൽ എടുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയപ്പം ടൊവിനോയും അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള ജിതിനും 2 ദിവസം മുമ്പേ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോകുന്നത്. നേരെ ഡബ്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. അത് നമുക്ക് മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഹീത്രൂ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം അവിടേക്ക് പോകാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ എമിഗ്രേഷനിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഖത്തറിന്ന് മാറിയതോടുകൂടി തന്നെ പിന്നെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫേസ് പോലും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് ഞാനായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവരെന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുക എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. ഞാൻ ചുറ്റുപാടിൽ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കി. അപ്പം മലയാളീസൊന്നും അവിടെ ആരെയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ധൈര്യം വന്നു. സാധാരണ അങ്ങനെയാണല്ലോ, നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് കയറി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഭാഷയൊക്കെ എത്രത്തോളം നമ്മളുടെ തലയ്ക്കകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടൽ അപ്പോഴാണ്. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ എത്തി. എനിക്ക് ഓക്കെ ഇനി എന്ത് വന്നാലും നേരിടുക അല്ലാതെ വേറെ നിവൃത്തിയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ ചെന്നപ്പം എന്നോട് അവർ ചോദിച്ചു, നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, സ്ത്രീനെ കാണാൻ കുറച്ച് ഗുണ്ടുമൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ അവരെന്നോട് ചോദിച്ചു "Papers of Richard." ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയില്ലേ, അതേപോലെ ഞാനിങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് അതൊന്നും കൂടെ ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിച്ചു നിൽക്കുക. അപ്പം എന്നോട് ചോദിച്ചു "Papers of Richard." അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കുക. വൺസ് മോർ "Papers of Richard." ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞു, അക്ഷരസ്ഫുടമായിട്ട് പറയണ്ടേ എന്നാലല്ലേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ അപ്പോൾ അവർ ഞാൻ വേറെന്താ പറഞ്ഞതാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അവർ ചിരിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മൂവി പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫോർ മൂവി പ്രൊമോഷൻ പറഞ്ഞു. "ഓ യു ആക്ട്രസ്?" ഞാൻ പറഞ്ഞു അതല്ല ഹോളിവുഡ്. അപ്പം എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു അഭിമാനം തോന്നി. ഹോളിവുഡിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു "നോ, ഐ മീൻ ഇന്ത്യൻ ആക്ട്രസ്" എന്ന് പറഞ്ഞു. "ഓ ബോളിവുഡ്?" അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ അറിയാൻ തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബോളിവുഡിൽ പക്ഷേ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ARM എന്ന സിനിമ എല്ലാ ഭാഷയിലും വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ തട്ടി. ബോളിവുഡ്, കോളിവുഡ്, സാൻഡൽവുഡ് ആൻഡ് മോളിവുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചുറ്റിലും നോക്കി വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ആരുമില്ല. അപ്പോൾ അവർ ഫ്ലാറ്റ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു പ്രണവ് മുഖർജി. അപ്പോൾ അവർക്ക് അറിയില്ല ഞാനപ്പോൾ ആക്ട്രസ് ആണിതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അവർ ചിരിച്ച് 2 സീൽ അടിച്ച് തന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് പോയത്. അത് എന്തിനാണ് അടിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ഇനി എനിക്ക് ഞാനപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞു UK ആക്സെൻറ്റ് ഈസ് അമേസിങ് എന്നാണ്. അപ്പോഴാണ് അവർ ചിരിച്ചിട്ട് 2 സീലൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് എന്നെ വിട്ടു. പിന്നെ അവിടെ എത്തിയതോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങും. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? നിങ്ങളെ പേരാ ചോദിച്ചു. ശ്യാംകുമാർ സാർ ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭയങ്കര നെർവസായിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസോട് കൂടിയിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കൂടി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് നെർവസായിരുന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും നമുക്കും പറ്റാറ്. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന കണ്ണുകളെ നമുക്ക് നേരിടാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ്, അതാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റാതെ
പോവാറ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയൊരു വേദിയിൽ നമ്മൾ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കൂട്ടി നമ്മളുടെ ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാതരം ടെക്നോളജിയും അല്ലേ, പുതിയൊരു AI ടെക്നോളജിയോട് കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും വളരെ ഫ്ലുവൻ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവർ 3-ാം വയസ്സ് മുതൽ 15-ാം വയസ്സ് വരെ കേരളത്തിൽ നിന്നതുകൊണ്ട് ഷടപടയെന്ന് നമ്മൾ മലയാളം പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ്. അതുപോലെ ഞാനും ഒന്ന് കുറച്ച് കാലം നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് നിൽക്കണമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അവിടുന്ന് തന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മളെ ലാംഗ്വേജ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിപ്പിച്ച് മിടുക്കിയാക്കി ഇനി ഈ സ്പീക്കി AIയുടെ വരും വർഷങ്ങളിലുള്ള ഉദ്ഘാടന വേദികളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് ഞാനും സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സംസാരിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചാലഞ്ചായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു പല ലാംഗ്വേജ് ഇപ്പോൾ ഹിന്ദി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ തമിഴാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഏത് തരം ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കൂടും. പക്ഷേ ആ കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളെ ഒരു വളരെ എന്താ പറയുക, നല്ല ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതിന് സ്പീക്കി AI ഒരു തുടക്കമാവട്ടെ. സ്പീക്കി AIയോടുകൂടി യാത്ര ചെയ്യാൻ ഞാനുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതൊരു വലിയൊരു തുടക്കമാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് കാലം ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടാവട്ടെ. ഈ ഒരു തുടക്കം കുറിക്കുന്നതായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒരുപാട് ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചിരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി. ആൻഡ് സുരഭി ചേച്ചിക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ചിരിച്ചു ഇല്ലേ? ആൻഡ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസും കൂടി, കാരണം ARM ഇപ്പം ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ലെവലിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആശംസകൾ നല്ലൊരു കൈഡിയുടെ രൂപത്തിൽ നൽകാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സുരഭി ചേച്ചി. Next, I'm thrilled to introduce a distinguished figure in the field of education and training. With more than 20 years of experience, he has conducted several national and international workshops, inspiring countless students and young professionals. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവിൻ്റെയും ഗൈഡൻസിൻ്റെയും ഏറ്റവും വലിയ സാക്ഷ്യം തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട പേർലി മാണി. So ladies and gentlemen, please join me in welcoming the internationally acclaimed motivational speaker, Dr. Mani Paul. So please, we request you to speak a few words. ഞാനും നെർവസാണ്, പ്രശ്നമില്ലല്ലോ, വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, ഇനിയോ dignitaries on the dais and off the dais, I am Mani Paul. I've been a trainer for the last 25 years. Thank you. എനിക്ക് 15 minutes ക്ലാസ് എടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം സാധാരണ ക്ലാസ്സും വേണം, വിഷും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എനിയോ ഐ എം വിഷിംഗ് സ്പീക്കി their project, the app, everything, all the success, and their team who have worked, 42 people to be precise, am I right? And in 6 months they have really achieved something beautiful, wonderful. I can imagine them reaching very great heights very soon. Wish you all the best. Okay. I thought of giving ചെറിയ ഒരു മെസ്സേജ്, ബിക്കോസ് ഐ എം എ ട്രെയിനർ ഫോർ ദ ഏരിയ ഓഫ് മൈൻഡ് എന്നുള്ള ഏരിയയാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ? ആർ യു ഓൾ ഹിയർ? ആർ യു ഓൾ ഹിയർ? ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മേ ലുക്ക് വെരി സില്ലി, ബട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. ബട്ട് യു നീഡ് നോട്ട് ബി ഹിയർ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ കാര്യം ആലോചിക്കാം, പാരലൽ തിങ്കിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. യു ക്യാൻ ബി എനിവെയർ. യുവർ ബോഡി ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ മനസ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ കേട്ടു എന്ന് മാത്രം. യു ആർ ജസ്റ്റ് ഹിയറിങ് മീ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ, നത്തിങ് എൽസ്. ബട്ട് ഇഫ് യുവർ മൈൻഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹിയർ മീ, മനസ്സ് കേട്ടാൽ യു ആർ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഹിയറിങ്, യു ആർ ലിസ്ണിങ്. ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സമയത്താണ് അതിശയങ്ങൾ നടക്കും. കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ കൂടെ ഒന്നും ഇരിക്കണം എന്ന് ആവശ്യമില്ല.
I used to be weak in mathematics during my school days. And class, my teacher used to take class. His name is Alexander. Okay. Kevin ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ മൈ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് നൗ. ബട്ട് അന്ന് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമില്ല, കാരണം മാത്സ് ടീച്ചർ. അദ്ദേഹം ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് I used to hear him. My friend used to listen to him. Only difference is when the marks came, he got 95 and balance 5 I got. ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പഠിക്കണമെന്നൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇങ്ങനെ ടീച്ചറിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പഠിക്കണമെന്നൊന്നും ആവശ്യമില്ല. മനസ്സിരുത്തി പഠിക്കണം, മനസ്സിരുത്തി പ്രവർത്തിക്കണം, മനസ്സിരുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാന 3 കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം നമ്മൾ പറയും, ഇതെന്താ സാറേ മനസ്സിനെങ്ങനെയാണ് ഇരുത്തുന്നത്? മനസ്സ് എവിടെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇരുത്തുന്നത്? ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. ടെൽ മീ, വിച്ച് ഡേ വാസ് ദ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ഡേ ഫോർ യു ഡ്യൂറിങ് അവർ സ്കൂൾ ഡേയ്സ്? പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് വിച്ച് ഡേ? തിങ്കളാഴ്ച കാലത്താണോ അല്ലെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണോ? എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരുന്നത്? എല്ലാവരും ഒന്ന് വെറുതെ പറയാം. എന്നായിരുന്നു? ശനിയാഴ്ച തന്നെ. ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. തിങ്കളാഴ്ച കാലത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിൻ്റെ പേര് മുഖം എന്നല്ല, മോന്താന്നാണ്. എന്താണ്? മുഖത്തിന് മോന്തയാണ്. അപ്പോൾ തമിഴിൽ പറയും അകറ്റിനഴക് മുഖത്തിൽ തിരിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുവർ ഫേസ് ഈസ് ഓൺലി ദ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് യുവർ മൈൻഡ്. നിങ്ങളുടെ മുഖം മനസ്സിൻ്റെ കണ്ണാടിയാണ്. മനസ്സിന് മാത്രമേ പഠിക്കാൻ പറ്റൂ. മനസ്സ് അന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വി സ്റ്റഡീഡ് നിയർലി ഫോർ 17-18 years വിത്തൗട്ട് ദ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഫോർ സ്റ്റഡിങ്. വെറുതെ സ്കൂളിൽ പോയി, വെറുതെ പണിക്ക് പോയി. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഏകദേശം 15 to 18 long years we study, and around 30-40 years we work. But have anybody bothered to see our mindset? Mind എവിടെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? The sixth sense called mind. Touch, taste, smell, see, hear. അത് കഴിഞ്ഞാൽ sixth sense mind എവിടെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ആൻഡ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ എൻ ഏരിയ കോൾഡ് റിപ്പൾഷൻ ആൻഡ് അട്രാക്ഷൻ. ആകർഷണം വികർഷണം എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടക്കേട്. തിങ്കളാഴ്ച കാലത്ത് ഇഷ്ടക്കേടാണ്. ഇതേ വീഗാലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ഭയങ്കര ജോളിയാണ്. നമ്മുടെ തിയേറ്ററിൽ പോയിരിക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ആരും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. I studied in Tamil Nadu, so I didn't learn Hindi much. But I can tell you something. And the lower Hindi teacher asked me to say 10 words starting with ka. അപ്പോൾ അതേ എഴുതി തന്നു. I had to study and I had to just tell it without the book. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വാക്ക് ടീച്ചർ വിളിച്ചിട്ട് പറയും, പറടാ, കമൺ മണി സൊല്ലറ എന്ന് പറയും. അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നോക്കിയിട്ട് ആദ്യത്തെ വാക്ക് പറയും, കുത്ത എന്ന് പറയും. കാരണം കുത്ത കാലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. കുത്ത, കുർസി, കിതാബ്, കലം, ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഐ ക്യാൻ ഈസിലി സേ. 5 കഴിഞ്ഞിട്ട് 6ാമത്തെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഐ കാൺ സേ ദ 6th വേർഡ്. അപ്പോൾ ടീച്ചർ ആസ്ക് മീ ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്ത് പോകും. ഹാപ്പിയാണ്, കാരണം അകത്തിരുന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഐ എം സോ ഹാപ്പി ഐ ലീവ്. ബട്ട് ദ സെയിം മാണിപ്പോൾ ഐ വെൻറ്റ് ആൻഡ് സോ എ മൂവി വെൻ ഐ വാസ് 17 years old. അത് 16 ഏജാണ്, ആ ഏജാണ്. ആൻഡ് ദ മൂവി വാസ് കോൾഡ് ബോബി. ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ? ബോബി, ഡിംപിൾ കപ്പാഡിയ, ഋഷി കപൂർ. ആ മൂവി ഞാനിരുന്ന് കോയമ്പത്തൂരിലാണ് കാണുന്നത്. I studied in the military school called Amravati Nagar Sainik School. Like there is one in Kerala also, in Kadakuttam. I studied in the military school. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കോയമ്പത്തൂർ കൊണ്ട് സിനിമ കാണിച്ചു, ബോബി എന്നുള്ള സിനിമ മൊത്തം കണ്ടു ഇറങ്ങി വന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈവനിങ് ഐ വാസ് സിംഗിങ് ദ സോങ് ഇൻ ദ ബാത്റൂം. ചിലർ ബാത്റൂമിൽ പാട്ട് പാടും, ഞാനും ബാത്റൂമിൽ പാട്ട് പാടി. അത് കേട്ട് പയ്യന്മാർ നെട്ടി. ബിക്കോസ് ഐ വാസ് സിംഗിങ് ദ സോങ്. നെക്സ്റ്റ് ഡേ ദേ വെന്റ് ആൻഡ് ടോൾഡ് ദ ടീച്ചർ, സർ, നമ്മുടെ പൊട്ടൻ എന്നെ, കാരണം 10 വാക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഞാൻ, ഐ എം സിംഗിങ് ദറ്റ് ഹിന്ദി സോങ്. So the teacher came to the class. He wanted to listen to my song because those days you have to listen to, you can't just listen to these kind of song. No more. അന്ന് റേഡിയോ ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഒന്നുമില്ല. You have to go back to Coimbatore to again ആ പാട്ട് കേൾക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ പോകണം. And teacher asked me to sing. So I sang. And the song goes this way. मैं शायर तो नहीं. Have you heard the song? प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है मुझको नहीं दी खबर. ഞാൻ പാടി, മൊത്തം പാടി. അവിടെയൊക്കെ തെറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ തെറ്റൊന്നും തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവൊന്നും എൻ്റെ ടീച്ചറിനില്ല, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും ഹിന്ദി അറിഞ്ഞൂടാ. എന്നാലും ടീച്ചർ നെട്ടി. ടീച്ചറിന് അറിയാത്ത കാര്യം. ഐ വെന്റ് ടു ദ തിയേറ്റർ നോട്ട് ടു സ്റ്റഡി. സോ ഐ സ്റ്റഡിഡ് എവറിത്തിങ് ദർ. അവിടെ നോട്ട്സും വേണ്ട, പാനും വേണ്ട, പെൻസിലും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. അവിടെ ഇരുന്നു. ഒരു തടവ സൊന്ന 100 തടവ സൊന്ന മാതിരി. അവിടെ ഒരിക്കലേ കേട്ടില്ല. അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും. തിയേറ്ററിൽ പോകുന്നത് പഠിക്കാനല്ല, അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചു. സ്കൂളിലും കോളേജിൽ പോകുന്നതിനാണ് പഠിക്കാൻ.
അതാണ് പറ്റാത്തത്. നൗ യു നീഡ് ടു നോ ദ സീക്രട്ട്. തിയേറ്ററിൽ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് മൈ മൈൻഡ്. സ്കൂളിലും കോളേജിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവം മൈൻഡ് തന്നെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നിരങ്ങുന്നത്. നൗ യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിനെ ഇരുത്താൻ പഠിക്കണം. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നത് കഷ്ടമാണ്, പഠിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഐ എം ഇൻഫീരിയർ, അല്ലെങ്കിൽ വിൽ ഐ ഡു മിസ്റ്റേക്സ്, വിൽ ഐ ഡു ബ്ലണ്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വി ഓൾ ഹാവ് എ റൈറ്റ് ടു ബി റോങ്. The first time I went to the stage in Trivandrum, I couldn't speak a word, and the only word which came out of my mouth was thank you. Adu paranittu irangipoyi. And I am proud of myself because I went to the stage and I made a fool of myself. And I am standing in front of you after 30 years. I am telling you something. We all have a right to be wrong. Make your mistakes, make your blunders, and become a king and a queen tomorrow. I am just telling you this. പഠിക്കാൻ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആരും പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 5 വയസ്സുള്ള കൊച്ചിൻ്റെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുത്താൽ എങ്ങനെയാണ് തുറക്കുന്നതെന്ന് പോലും നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. എൻ്റെ വീട്ടിലൊരു കൊച്ചുണ്ട്. എൻ്റെ ഫോൺ എങ്ങനെയാണ് തുറക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എനിക്ക് പാസ്വേഡൊക്കെ ഉണ്ട്. അന്ന് അവൾ തുറന്ന് ഗെയിം ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ABCD അറിഞ്ഞൂടാ. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കൊച്ചിനും എന്തും പഠിക്കാം. ആദ്യം വേണ്ടിയത് വേണമെന്നുള്ള തോന്നൽ. ക്രിയേറ്റ് എ വാണ്ട് വിത്തിൻ യു. അല്ലാതെ വെറുതെ ഫീസ് അടച്ചുകൊണ്ടും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയതുകൊണ്ടും നമ്മളൊന്നും പഠിക്കത്തില്ല. ക്രിയേറ്റ് ദറ്റ് വാണ്ട്. ടെൽ യുവർ സെൽഫ് ഐ വിൽ ലേൺ ഇറ്റ് ഈസിലി, എഫർട്ട്ലെസ്ലി ആൻഡ് മാജിക്കലി. യു ക്യാൻ ലേൺ ബിക്കോസ് മൈൻഡ് ഡസ് തിങ്സ് ഈസിലി, എഫർട്ട്ലെസ്ലി ആൻഡ് മാജിക്കലി. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഐ സാങ് ദറ്റ് സോങ്. മേ ഷായർ തുനകി, ഹിയറിംഗ് ഇറ്റ് ഓൺലി വൺസ്. Exactly the same way. If you want to learn anything, come with the right attitude, right mindset. And I can assure you, you can learn not just a language, you can learn anything in the world. Change yourself from today onwards. Watch yourself. When you are approaching something, how are you approaching in the Ghana? Pattunnu approach cheyyunnundo, pattilla ennu approach cheyyunnundo. Ask yourself. Pattilla ennundengil talk to yourself. Change yourself. Then only start doing it. പറ്റില്ല എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോർമൽ. ബിക്കോസ് വി ആർ ഓൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലിൽ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഹൗ യു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ടു ദ വേൾഡ്. ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് ഹൗ യു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ടു യുവർ സെൽഫ്. എങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നു അത് ആരും കേൾക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാം പറയും, അബദ്ധങ്ങളെല്ലാം കയറി പറയും. ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് ഹൗ യു ടോക്ക് ടു യുവർ സെൽഫ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആര് വിട്ടുകൊടുത്താലും നിങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കരുത്. ഈവൻ ഇഫ് ദ എൻറ്റയർ വേൾഡ് സേസ് യു ആർ യൂസ്ലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ തട്ടിക്കൊടുത്ത് പറയണം ഞാൻ ചെത്താന്ന് പറയണം. വിട്ടുകൊടുക്കരുത്. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. സോ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, എംപവർ യുവർ സെൽഫ്, എഡ്യൂക്കേറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് എംപവർ യുവർ സെൽഫ്. എംപവർ ഹാസ് nothing to do with your muscle and dress and your bank balance. It has got everything to do with your powerful mind. I worked in a mental hospital, ഉളമ്പാറ, ട്രിവാൻഡ്രം. ഏകദേശം 15 കൊല്ലം വർക്ക് ചെയ്തു, 15 years. അവിടെ വെച്ചാണ് മനസ്സ് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. ദ മൂമെൻറ്റ് യു ലൂസ് യുവർ മൈൻഡ്, യു ബിക്കം സീറോ. യുവർ സൈൻ ഹാസ് നോ വാല്യൂ. Nothing has value. Overnight, we all become zero. So I want to tell the world and go out and tell the world that take care of yourself. The most important person that you need to take care of is your mind. മരിക്കുന്നവരേക്കും നിങ്ങൾക്ക് മൈൻഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. യുവർ മൈൻഡ് വിൽ ബി വിത്ത് യു. ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ മൈൻഡ്. ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല, പാരൻസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല, വി ഡോണ്ട് നോ. ബട്ട് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഡു വണ്ടേഴ്സ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്. ആൻഡ് ആസ്ക് യുവർ സെൽഫ് ഫോർ വൺസ്, ആർ യു ദെയർ? ചോദിക്കണം, ഇപ്പോൾ തന്നെ ചോദിക്കണം, ആർ യു ദെയർ? വെറുതെ ഒന്ന് ചോദിക്കുക. ആൻഡ് ഇഫ് that wonderful person is within you, ഇന്നോട്ട് ഒന്നിക്കുക. നമ്മൾ കൂടിയാൽ യോഗം, ഞാനും എൻ്റെ മനസ്സും കൂടിയാൽ യോഗ. യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സസൈസ് മാത്രമൊന്നുമല്ല, ഞാനെന്നുള്ള ബുദ്ധിയും മനസ്സെന്നുള്ള ശക്തിയും ഒന്നിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. സോ കീപ് യുവർ മൈൻഡ് ടുഗദർ ആൻഡ് ഡു വണ്ടേഴ്സ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.
Thank you so much, sir. What an enlightening and inspiring session. It was such an honor to listen to you in person. And of course, what a brilliant speaker he is, right? He had our attention throughout. Sir, I can assure you, ee session we were all not hearing, but we were all listening to you. So once again, let's thank him with a big round of applause. Thank you so much, sir, for sharing your very valuable insights with all of us. അടുത്തതായി ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നതിനായി എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഒരുപാട് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തി അസിസ്റ്റന്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ എറണാകുളം ശ്രീ അഞ്ജിത് സിംഗ് IAS ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. സർ പ്ലീസ് വി റിക്വസ്റ്റ് യു ടു സ്പീക്ക് എ ഫ്യൂ വേർഡ്സ്. It's always an added pressure when you are the next speaker after a motivational speaker. So pardon for that. If working for the whole day and then you are in a program. So my district collector was supposed to be here. So due to some schedule, ma'am, he couldn't make it to the function. So first of all, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ Anjit Singh. I am from Jammu and Kashmir. So let me tell. So I was thinking when I was on the dais. So see, back when I born in mountains and to the different part of India, actually in the mountains, extreme north of India. So I would never have thought that down the line after 25 or 30 years I am going to land in a different territory where I will be posted as someone who is going to hold portfolios and is expected to solve many grievances and petitions of people, and that too in their language. So learning and relearning, and then life is actually a learning, and this is I can with great authority I can say this thing. After this many years learning some 5-6 scheduled languages in Indian Constitution, and now again I am supposed to learn a language and to pass some few basic exams. So I hope SPEEKI AI has some kind of course for me also, so that it's beneficial for me also. Before joining Indian Administrative Service, I worked as a teacher also. So there I was educated to teach small kids about different concepts of social sciences, mathematics and sciences. But now again I am a student to learn Malayalam, and I'm expected and I'm hopeful that within down the line after 2-3 years I will be able to deliver my talk also in Malayalam, which was I'm dreaming of that day actually. So yeah, one more thing about we as human is we are great learners actually. Of course we train these models, and I guess still we are the brains behind this model. And I must say my best wishes to all the minds who are behind this platform, and I hope it will be a great platform to all the learners, and whoever will join this platform and whoever will use this platform will be eventually benefited, and I'm hopeful for that also. So what I was trying to say is when I landed here 5 months back, so whenever somebody speaks and spoke to me in Malayalam, I was everything was what he's speaking. But today only so many speakers spoke before me, so I was at least getting 80% of what they were trying to say. So this is the beauty. You learn, you unlearn, and then you relearn. So best wishes to the platform. I hope I will be also a participant of this platform, and to all the all those who will go through this platform, it will be having expected that it will be very interactive and very good model for all the learners there. So thank you so much for inviting me. My best wishes to the whole team. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir, for the heartfelt words. Thank you for reminding us that learning is a continuous process. And I must say, you have found the right person. She is our own inverted coconut. She speaks Malayalam better than most of us present here. Well, now, I would like to invite a remarkable educator, international trainer, author, and career expert, celebrated for his expertise in personality development and leadership. He has made significant contributions to education through workshops, motivational talks, and books that inspire both students and professionals. Inviting Mr. Brijesh George John to address the gathering. Sir, please. Respected dignitaries on the dais and off the dais, ladies and gentlemen, good evening to all. ഇത്ര പ്രൗഢമായ ഒരു സദസ്സിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമാകുവാൻ എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിലുള്ള നന്ദി ഞാൻ ആദ്യം അറിയിക്കട്ടെ. ഞാൻ വായിച്ച ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഇങ്ങനെയുണ്ട്, വാട്ട് ഗോട്ട് യു ഹിയർ വോണ്ട് ഗെറ്റ് യു ദെയർ.
നിങ്ങളെ ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചതൊന്നും നിങ്ങളെ അവിടെ വരെ എത്തിക്കത്തില്ല. ബിക്കോസ് ദ വേൾഡ് ഹാസ് ചേഞ്ച്. നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞ 4 കൊല്ലം കൊണ്ട് ലോകത്ത് എത്ര വലിയ ചേഞ്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം അല്ലേ, കോവിഡ് കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ AI ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കൊണ്ടുവരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, വലിയ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ ലോകം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുൻപ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു ഗോ ടു മൈ സ്റ്റുഡിയോ. അവിടെ പോയി ഞാൻ നേരിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യണമായിരുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ ട്രാവലിലാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റും കൊടുത്താൽ ആ ഫോട്ടോയെ, ആ കണ്ടൻറ്റിനെ ഒരു വീഡിയോ ആക്കി, ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ആക്കി എനിക്ക് തിരിച്ചു തരുന്ന കാലത്തൂടെയാണ് നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കാലത്ത് വാട്ട് ഗോട്ട് യു ഹിയർ വോണ്ട് ഗെറ്റ് യു ദെയർ. ഇവിടെ വരെ നമ്മളെ എത്തിച്ചതൊന്നും അവിടെ വരെ എത്തിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് പുതിയ അറിവുകളും പുതിയ കഴിവുകളും നമ്മൾ വളർത്തണം എന്ന് ഞാൻ കുട്ടികളോട് പറയാറുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ, ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. നമ്മുടെ സുരഭി മാഡം സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഭാഷയില്ലാതെയും നമുക്ക് അല്ലേ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. മാഡമൊക്കെ അതിനകത്ത് എക്സ്പേർട്സ് ആണ്. പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും കുട്ടികളോട് പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ 3 ലാംഗ്വേജിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പെർട്ടൈസ് എടുക്കണം. 1 നിങ്ങളുടെ മദർ ടങ്, 2 ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്, 3 ഒരു ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ്. പ്രത്യേകിച്ച് ജർമ്മൻ പോലെയുള്ള ലാംഗ്വേജുകൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ജർമ്മനിയിലെ വലിയ അവസരങ്ങളിലേക്ക് എത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോലെയുള്ള അവസരങ്ങളിലേക്ക് എത്തുവാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഈ 3 ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ കുട്ടികളോട് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്, സാർ അതത്ര എളുപ്പമാണോ, ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ പഠിക്കാൻ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്? അപ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയും, ഈ അന്യ സംസ്ഥാന ജോലിക്കാരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അവരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് നിസ്സാര ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ നന്നായിട്ട് മലയാളം സംസാരിക്കും അല്ലേ. അപ്പം ഞാൻ മുൻപ് അന്യ സംസ്ഥാനക്കാരെ ആയിരുന്നു സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇനി എനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം, അപർണ മാഡത്തെ നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ, മാഡം എത്ര നന്നായിട്ട് മലയാളം സംസാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് മലയാളം സംസാരിക്കാമെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോഴും നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആക്സെൻ്റ് പ്രോബ്ലം വരും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഒരു അന്യ സംസ്ഥാനക്കാരൻ ഇവിടെ വന്ന് ചേട്ട എന്ന് വിളിച്ചാൽ സേട്ടയായി പോവും അല്ലേ, കൃത്യമായിട്ട് വരത്തില്ല. അപ്പോഴും എനിക്കൊരു മറുപടിയും കൂടെ പറയാം. ഇപ്പം മാഡം എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് മലയാളം പറയുന്നത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാഡത്തിൻ്റെ മലയാളം കേട്ടിട്ട് എൻ്റെ മോനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ മോൻ ഇവിടെ തന്നെ ജനിച്ചു വളർന്നവനാണ്. അവനോട് പറഞ്ഞു, ഈ മാഡത്തിൻ്റെ അത്രയിലും നീ മലയാളം പറഞ്ഞാൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന അല്ലേ, ഒരു പുതിയ ഭാഷ പഠിച്ച് അതിൽ വളരെ നന്നായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരാൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം, അവിടെ ഇംഗ്ലീഷും ജർമ്മനും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന വലിയ അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന അവസരം കണ്ടതിലുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കട്ടെ. സോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ടു ദിസ് ന്യൂലി ലോഞ്ച്ഡ് ആപ്പ്. ഏറ്റവും അധികം കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വിദേശ ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ പഠിക്കുവാനായിട്ട് ഈ ആപ്പിലൂടെ കഴിയട്ടെ. അതിലൂടെ തന്നെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ആഗോള അവസരങ്ങൾ, ഇന്ന് നമ്മുടെ അവസരം നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലോ നമ്മുടെ കേരളത്തിലോ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യക്കകത്തും ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലുമുള്ള വലിയ അവസരങ്ങളിലേക്ക് എത്തുവാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കഴിയട്ടെ. അതിന് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി എന്നെ ഈ ഒരു ഇവൻറ്റിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിനുള്ള നന്ദി അറിയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. വാക്കുകൾക്ക് ഏറെ നന്ദി സർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ റിമൈൻഡിങ് us the importance of learning languages. Now we would like to present a token of appreciation and thank our dignitaries on stage. I would like to request Aparna to do the honors. ഈ സമയം മൊമെൻറ്റോ നൽകി നമ്മുടെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. We would like to start by presenting a token of appreciation to our favorite actress Surabhi. Surabhi മാമിന് ഒരു മൊമെൻറ്റോ നൽകി നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. Please take the center stage. Yes. നല്ലൊരു കൈയ്യടി നൽകി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി സുരഭി മാമിന് നന്ദി പറയാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ് us here this wonderful evening to add more value to our event. അടുത്തതായി മാണി പോൾ സാറിന് മൊമെൻറ്റോ നൽകി നന്ദി പറയുകയാണ്. So please accept this memento as a token of our sincere gratitude and appreciation. Once again, thanking you for those inspiring words. We'll all definitely remember your words. Thank you. Next, we would like to present a token of appreciation to our Assistant Collector, Mr. Anjit Singh. Thank you so much, sir, for taking the time out of your busy schedule and gracing this occasion with your presence. അടുത്തതായി മൊമെൻറ്റോ നൽകുന്നത് ശ്രീ ബ്രിജേഷ് ജോർജ് ജോൺ സാറിനാണ്. So please accept this memento
from the entire team of SPEEKI AI, thank you so much for gracing this occasion with your presence. Thank you so much, Aparna, for doing the honors. And as we draw to the close of the inaugural ceremony, I would like to invite our co-founder, Mr. Kevin Alexander, to deliver the vote of address, vote of thanks. Tough crowd. Are you all guys in the back involved as much? Because I'm not feeling the energy from behind. Can I get some more energy from the back? Because all of these people delivered such amazing speeches and I didn't feel the energy so much. So one more time for everybody who spoke, can I get a lot of energy from the entire people here? Thank you so much. Okay. So this is a formal speech, so I will get right to it. Good evening to you all. I stand here today filled with immense gratitude as we mark a significant milestone for SPEEKI AI. Thank you all for being here to celebrate this moment with us. First, I want to extend my deepest thanks to our esteemed guests of honor. To our Assistant Collector, Anjeet Singh, your commitment to community development is inspiring. Thank you for joining us today and backing our efforts to make a positive impact. Thank you so much, sir. Ms. Surabhi Lakshmi, ma'am, your journey in the arts has been a source of inspiration for many, including us at SPEEKI AI. Thank you so much for sharing this moment with us. Thank you, ma'am. Dr. Mani Paul, sir, your dedication to education and amazingly motivating us so much has been life-changing for many people. Thank you so much. Even your speech today was amazing. Thank you so much, sir. And to Dr. Brijesh George, sir, your involvement in fostering interest towards education is truly inspiring. Thank you so much, sir. Yeah, and also now, a special thanks to Ms. Aishwarya Shyam here, our talented logo designer and a dear friend, for bringing the vision of SPEEKI AI to life so beautifully. Your creativity has made our brand truly inspiring. Thank you so much. To the incredible team of NBT Biz, thank you so much for all the marketing efforts and all the content that you help us make. To the team of NBT, thank you so much. Also, I would like to thank Trojan Private Limited for helping us turn our vision of our app into a reality. Thank you so much, Trojan. And finally, I would like to thank the team of SPEEKI AI for making this event into a reality. You guys are the true backbone of this entire event, so I want you guys to give a pat on your back and good job. Thank you so much. And last but not least, thank you so much to all the guests who have come and accepted our invitation and graced us with your presence. Welcome to the SPEEKI AI family. Thank you. Thank you so much. Before we wind up the formal part of the event, I would like to request all the dignitaries to quickly take the center stage for a group photo. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കയറി നിൽക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. So ladies and gentlemen, like all of you would know, we have just entered the first part of our event. Ini we have the grand product launch. So requesting all your presence for that as well. Guys, they are posing for a picture. ചിരിക്കാൻ ഒന്ന് സഹായിച്ചാലോ? നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈയടിക്കാവോ? Let's boost their confidence, help them all smile better. Yes, indeed a wonderful picture. We've got a lot of luminaries in one frame. Wonderful. Once again, thanking all of you for making this inaugural ceremony a grand success.
Like I mentioned earlier, we'll be having the grand product launch ceremony happening here in a couple of minutes. We'll now set the stage for the same. ബാൻഡ് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങുമല്ലോ.
Round 2. Moment of the day. ഇത് കഴിഞ്ഞു. Thank you. Lipstick, should I? Check. Who's going live right now? YouTube live. ഈ സൈഡിൽ തന്നെ പോകും. ഏതാ യൂട്യൂബ്? ആ പോകുന്നുണ്ട്. ഹായ് എവ്രി വൺ. യൂട്യൂബ് കാണുന്നവരോട് പ്രത്യേകം ഒരു ഹായ്. എൻ്റെ അമ്മ അച്ഛൻ അല്ല അമ്മ ഇവിടെ അല്ല, അച്ഛൻ is watching from the United States on this YouTube. Hi Acha, this is for you. Amritashri, thinking about you. Thank you for watching. So much love. Thank you for supporting. Everybody else watching on YouTube. Thank you. Fantastic. Oh, I should. Check. Good evening, ladies and gentlemen. Requesting all of you to reassemble in the hall. It's time for us to move on to the second part of our event. എല്ലാവരും ഹാളിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറി നിങ്ങളുടെ സീറ്റുകളിൽ ഇരിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. It's time for us to resume our event. Ladies and gentlemen, once again requesting all of you to settle down so that we can begin. Thank you. Namaskaram, Namaste, good evening ladies and gentlemen. Once again welcoming all of you to this momentous occasion, the grand launch of SPEEKI AI. So can we begin with a big round of applause? Nalloru kaidiyode namakku aarambichalo. Come on everyone. Yes, that's the energy, that's the spirit. ഒരുപാട് സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു സായനത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. We're all here to be part of a new beginning.
Today marks the beginning for not just us, but for everyone who is passionate about learning new languages. We are here to unveil SPEEKI AI, a revolutionary platform designed to transform the way we learn and communicate. Our mission is to make language learning accessible, engaging, and enjoyable for everyone. SPEEKI AI, like all of us know, is the brainchild of Aparna Mulberry, an American-born social media influencer and educator known for her deep connection with Kerala. She is fluent in Malayalam and has gained a reputation for creating engaging content that bridges cultural gaps. I personally remember coming across her profile a couple of years back and check, and immediately I was hooked to her videos. You know, there was so much to learn from her, that too in a fun way. I think it's safe to say that she is the unofficial English teacher for the entire state of Kerala. And of course, the term inverted coconut perfectly describes her connection with Kerala. I'm pretty sure all of you are eagerly waiting to see her on stage. But before I invite her, let's take a look at a video taking us through her life and journey. Requesting all your attention towards the screen. കയ്യിൽ ബാഗും പിടിച്ച് ആ സ്കൂളിന്റെ മുറ്റത്ത് പേടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ചെമ്പൻ മുടിയുള്ള ആ 4 വയസ്സുകാരിയെ മനസ്സിലായോ? അത് ഞാനാണ്, കുഞ്ഞപർണ മൽബറി. ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പോലും പേടിയായിരുന്നു. എന്നാൽ എനിക്കും കിട്ടി സ്നേഹമുള്ള ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരെ. പക്ഷേ ഈ സന്തോഷങ്ങൾ അധിക നാൾ നീണ്ടു നിന്നില്ല. 15 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും അമേരിക്കയിലേക്ക് മടങ്ങി. എനിക്ക് ഏറ്റവും സങ്കടം നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു അത്. അവിടെ എത്തിയ ഞാൻ വീണ്ടും ഒറ്റപ്പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം. അവർക്ക് ഞാൻ അമേരിക്കൻ ലുക്കുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ കുട്ടി. എങ്ങും കളിയാക്കലുകൾ മാത്രം. ഒരുപാട് നാളെടുത്ത് അവിടുത്തെ കൾച്ചറും ഭാഷയും ഒക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാൻ. No one can understand. Where do I belong? Am I Indian? Who am I? വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ കേരളത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി. എന്നെ ഞാനാക്കി മാറ്റിയ എൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ. ചേട്ടാ, ഒരു കറിക്ക്. മലയാളം? കേരളം എനിക്കെല്ലാം തന്നു. സ്നേഹം, ഭാഷ, സംസ്കാരം, പ്രശസ്തി, അങ്ങനെ എല്ലാം. ഒരു അമേരിക്കൻ പെൺകുട്ടിയായിരുന്നിട്ട് കൂടി എന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടിയെ പോലെ സ്നേഹിച്ചു. ഈ സ്നേഹത്തിനും കൺസിഡറേഷനും എന്ത് തന്നാലും പകരമാവില്ല. But as a token of my gratitude, I want to give something special to all my Malayalis. Yes, I'm launching my own academy and app, SPEEKI AI. ഭാഷയുടെ പേരിൽ ഇനി നിങ്ങൾ ആരും കളിയാക്കില്ല. മാത്രമല്ല, ലാംഗ്വേജസ് ഇനി നിങ്ങളുടെ സക്സസിനും കോൺഫിഡൻസിനും ഒരിക്കലും ഒരു തടസ്സമാവില്ല. That's my promise. ഇംഗ്ലീഷ് കൂടാതെ ജർമ്മൻ, ഐഎൽസ്, OET, PT എല്ലാം സ്പീക്കി ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ലോകത്തിൽ എവിടെ നിന്നാലും ഈ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഈസി, റൈറ്റ്? അപ്പൊ നിങ്ങളും എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവില്ലേ? നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഐ വാണ്ട് എവരിവൺ ടു പ്രൗഡ്ലി സേ, മലയാളിക്ക് അറിയാത്ത ഭാഷയുണ്ടോ? Ladies and gentlemen, proudly presenting before you the founder of SPEEKI AI. Put your hands together for Aparna Mulberry. Wow. Thank you all. എനിക്ക് തന്നെ ഇമോഷണലായി അത് കണ്ടപ്പോൾ. So I feel like I went back to my childhood and I relived എൻ്റെ ഏറ്റവും, like I feel like really the luckiest person on earth
for being so blessed with such an amazing upbringing. So thank you all for welcoming me. So good evening, everyone. Welcome, and thank you all for joining me on this extremely special day. I will start this talk by thanking my... Check. Okay. I'm going to start this talk by thanking my biggest inspiration in my life, Sri Mata Amritanandamayi Devi, for always shining her illuminating lamp in my heart and guiding me every step of the way in my life. I also want to give an extra special thank you to all of Team SPEEKI and all of Team NBT for working for months on making this launch a success. Thank you all so much for dedicating your life. So I was asked to talk about my journey. How did my teaching journey begin? So I started telling the story of the time I was volunteering in a school in California for below average students. They needed additional help and guidance. I was 18 years old at the time, and the teacher told me, hey, you're pretty good at teaching. You should consider that. But then I remembered the time when I was 16 in Thailand, when I taught several students who were failing their English classes, and they got amazing marks after that. And then I remembered the time that I was invited to teach in my mom's own school in Chile when I was 14 years old. And I finally realized that even in my own school, when I was a child, the teachers used to always ask me for guidance in my English classes. So in brief, it seems to have been my destiny, a God-given passion that led me to pursue this path. And that is why I never feel like it's work. It feels like my mission on earth. Excuse us, technical difficulties. കുറച്ച് മിസ്സായി കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ സോ It's been 12 years now since I started teaching, and I'm so honored to say that 30,000 students have had the faith in me and chose me as their teacher. I would have established myself, thank you, in any other country. I've traveled a lot and I've taught a lot in multiple countries. But coming back to home, to a place that shed so much light into my life, that welcomed me and raised me, it's only right for me to come here and give back to this community and to this land that shaped me. Plus, there's something very magical about teaching in Malayalam, I must say. Being a teacher carries a lot of responsibility. It's one thing just to provide information, but to actually impact students so that they upgrade their lives, speak with confidence, impress in interviews, get promotions, move abroad, or simply just speak with their grandchildren who may have grown up in a different country. That's the true measure of success and fulfillment in education. Impact cannot be promised. It is something that my students need to feel and then tell us that their life was impacted. This is why my students will always be my brand ambassadors. They are the ones that experience the impact of the guidance and now share their stories with us. Meet Sukshmamrita Chaitanya, a 60-year-old Swami who has been trying to learn English for the past 30 years. He never really felt confident in speaking. After purchasing every English book out there and joining a bunch of courses, after joining my course, he finally said that he met his English teacher. He had one goal. Within 1 year, I want to be able to give a complete speech in English. And that he succeeded with. He gave a speech in English to over thousands of people earlier this year.
Meet Faisal, a Malayali living in New Zealand for the past 8 years. He complained that people didn't understand his accent. They kept on asking him to repeat himself over and over again. And he took several other English courses without any visual results. Through my pronunciation and accent coaching, which he just graduated from earlier this month, he learned for the first time ever how to properly place your tongue in order to be properly understood. And without even me knowing, he went on social media, broadcasting live, to tell all of his friends and supporters about this course and how it impacted him. Thank you. I have countless inspiring stories like this. No one can speak to the impact of SPEEKI's coaching better than our own students, who will always be our greatest brand ambassadors. Throughout my teaching journey in Kerala so far, I have seen so many flaws in the education systems around me, and I never had the proper support nor resources to bring a solution. But I always knew that one day I will make an impact. I will bring solutions in order to bridge the gap between understanding and confidence. So all of you are witness today. Today is the day that we're bringing this vision to reality. So this is the moment, ladies and gentlemen, and anyone in between. Thank you for being here to launch SPEEKI AI. And honestly, if I don't look at my notes, I have no words. So please forgive me when I keep looking down. And that's why SPEEKI AI is so necessary, to make that vision of long-lasting impact come to life. Two of the major flaws that are essential to address in the current learning mindset were the lack of confidence and the lack of self-motivation. When learning a new language, the most important thing is consistent practice. However, fear often holds us back from speaking, even though it is the most essential thing to actually speak. I'm going to say that again. When we are afraid or shy to speak the language we are learning, we don't get the necessary practice we need to speak it. So, there's only one way to overcome that fear and actually do what is needed, and that is confidence. Unfortunately, I haven't really seen any institute here that addresses confidence as their goal. Here at SPEEKI AI, our curriculum is designed specifically to boost confidence, and that is our main focus. We aim at proficiency in the least amount of time, using the quickest and most effective methods to learn a new language. Another issue we are addressing here at SPEEKI is the lack of ongoing self-motivation and consistency. We already mentioned that consistency is really the only way to fluency. However, I see it time and time again that the drive to keep learning diminishes or decreases after some time. To address this, we have integrating several features in our app that encourages learners to be consistent. There's a streak system with rewards. Tasks need to be unlocked. Students can earn points for completing tasks. Healthy competition is encouraged through leadership boards, flashcards for practice, speaking clubs, faculty check-ins, 24/7 access to AI speaking rooms. The list goes on and on. We foster a bond and commitment with each learner, making learning personal and learner-centric. So, we are so confident in our product and services that we are taking on a huge challenge. And I'm going to talk about this challenge a little bit later, but we're basically betting on ourselves with full confidence that we are making the best and most impactful delivery when it comes to results through such an exciting initiative, which we'll be talking about a little bit later.
Do I still have your attention? Thank you. എൻ്റെ അമ്മയാണ് എൻ്റെ biggest fan, so appreciate it. One more thing that I have noticed is that learners fall into two categories. Two types of learners ഉണ്ട്. Uncommitted learners ഉണ്ട്. അതായത് they ignore dedication needed to attain their goals. They don't do the required work. They don't practice, and then they complain that they don't have the necessary results at the end or minimal improvement. And then we have our dedicated students who stick to the decision that they want to master the language. They are consistent in the class. They complete all activities which are needed to success, and they attain a complete life upgrade. At the end of the day, it is the student's decision which group they fall under. If they choose wisely, we guarantee confidence. And this brings me to the last point. Most of us have been conditioned to despise learning. We were forced to study, and if we didn't study, we would fail. Over time, this really affects the way that we view learning, unfortunately, coloring it with pessimism. There is no love present. It is only natural to want to stop learning midway if you don't have any interest or appreciation towards your subject. So, it is my mission to help students rewire their mindsets to learn through enjoyment and love, not through fear. It is my mission to create a confident generation unhindered by poor English skills. It is my mission to do it the right way, through fun and yet structured learning. No shortcuts, no false promises, no unimpactful WhatsApp classes. Excuse me. So, Avasanam, there's one thing that I want you all to help me with, and that is something that should come from within. Actually, മലയാളിക്ക് അറിയാത്ത ഭാഷയുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. എന്നാൽ നമുക്കത് നല്ല ലൗഡും പ്രൗഡായിട്ട് പറയാം. മലയാളിക്ക് അറിയാത്ത ഭാഷയുണ്ടോ? ഒന്നുകൂടി. Let's everyone together. മലയാളിക്ക് അറിയാത്ത ഭാഷയുണ്ടോ? ഇല്ല. So thank you all so much. ഇപ്പോ തന്നെ. Where is he? He's coming. Okay. So I have someone really, really special to introduce you all to. My best friend. If everybody looks to the center of the room, please welcome our SPEEKI. Varu, wow, so cute. Let everybody see. Unna karangye, nikke, unna karangye. Wow. ഞാൻ താഴേക്ക് വന്നാലോ? ആ ശരി. ഹായ് സ്പീക്കി, ഹാപ്പി അല്ലേ? ഒന്ന് കാണട്ടെ. ഹാപ്പി. എനിക്ക് ഹൈ ഫൈവ് തരാമോ? എക്സൈറ്റഡ് അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ഫൈനലി നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റ്, നമ്മളെ ആപ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ദിസ് ഇസ് ദ മൊമെന്റ് ദാറ്റ് വീവ് ബീൻ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ. സോ സ്പീക്കി, ആർ യു റെഡി ഫോർ ദിസ്? നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ? Okay, നമുക്ക് കാണാം. Should we move to the side? Okay, ഞാൻ സ്പീക്കിംഗ് ഈ സൈഡിലേക്ക് മാറാൻ പോവാണ്. വാ. So ladies and gentlemen, like Aparna said, we are moving on to the most awaited moments of the evening. It's time for the official launch. Requesting all your attention towards the screen. Ladies and gentlemen, proudly presenting before you SPEEKI AI, a truly groundbreaking app that will revolutionize the way we learn languages.
നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇവിടെ തുടങ്ങാം. So, ladies and gentlemen, we give you Speaky AI. We need all your support going forward. So, get ready to learn and grow with Speaky AI. I'm sure all of you are eagerly waiting to know more about Speaky AI. Now, to guide us through the unique features of Speaky AI, I'm thrilled to invite our visionary co-founder and director, Mr. Kevin Alexander. നല്ലൊരു കൈയ്യടി നൽകി തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. അപർണനെ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ വളരെയധികം involved ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. Presenting before you our co-founder, Mr. Kevin Alexander. Check. Can I get my presentation? Presentation വന്നിട്ടില്ല. ആണോ? Figured. Oof, finally. Okay, check. Can I get some more gain? Check. Yeah. Okay, perfect. Okay, so to give you guys some idea, I think I have waited for this day for about 3 years now. Yeah, 3 years is a long time. You guys can clap for that. It's a lot of effort. So, yeah. So, waited for about 3 years for this day. And basically, I want to first greet all of you. Thank you for coming again. And it all started when I met Aparna Mulberry around 3 years before, right after Big Boss. I realized that she was not just another social media influencer. She had bigger goals and bigger vision. And basically, she presented her vision for starting a language academy by herself and all of that stuff.
And then we realized that we could be like a great team together because she could be the education leader and I could be the business leader of our company, and that's how we gelled. So, along with Aparna Mulberry, all of that stuff led to countless sleepless nights, and it led to a lot of dark circles. But thank God, along with Aparna Mulberry, I also met Riaz Salim, because now I have the confidence to wear makeup and cover these dark circles that come from all the hard work. So yeah, coming back to Aparna's vision. So to be honest, I resonated with it big time, because when I looked around me, I realized that us Indians, we don't struggle with the fact that we don't have ideas or we don't have the know-how. None of that. We know what to do and we know what to say. We know what to do and we have the ideas. But what we primarily struggle with is the fact that we have a trouble communicating our ideas. So I realized Aparna's vision and Aparna's goals actually solves this problem. I would like to tell you guys a story. So this is a story that nobody really wants to talk about. According to the World Migration Report, around 800,000 to 1 million Indians are just going to migrate from India only in the year of 2024. That's just in the year of 2024. In our living rooms, all our uncles like to talk about like the top CEOs of the world. You know, Satya Nadella, Sundar Pichai, all these great, amazing CEOs. And this dream of going to abroad countries and making a life is one thing that as Indians we fantasize a lot. But what people don't really talk about is the fact that these people are a minority. There's a huge majority that migrates and finds it really hard to kind of excel in their careers because they have a trouble communicating the ideas and their know-how. So let's try and understand, why do they struggle? Everybody here? Let's try to understand, why do they struggle? So the first thing is lack of confidence. They know what they want to say. They might even know the words, but they lack the confidence to just, go out and just do it. Next thing is that they don't have a lot of speaking practice. Third thing is they all go through something called as the motivation drain. And finally, there is no proper training. Let's try and understand how our competitors are trying to solve this issue. So, like Aparna said, first thing, WhatsApp learning. Next thing, just random YouTube videos that have no organization whatsoever, just put out there as content. We have to go and figure out, okay, how am I going to learn? And finally, online live classes. But have you guys thought about this? What happens when we want to kind of innovate and bring in a new teaching methodology or an innovative method to communicate with students? Through all these methods, we are restricted, because if you see what's common amongst all of them is all these competitors rely on third-party applications to communicate and educate their students. But you don't get to innovate when you're relying on third-party applications. That is why me and Aparna realized we need tech. And we need our own platform. So, ladies and gentlemen, put your hands together for SPEEKI AI app, now available
on Google Play, App Store, and compatible with any web browser out there. So all of you, through any devices, you can access SPEEKI AI. So let's try and understand why SPEEKI AI is so cool. Why is it so cool? So let me introduce Beena. Basically, പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല, പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണം. She doesn't know English, but she wants to learn English. Meet Tina. Tina can speak a little bit of English, but, and she knows how to kind of introduce herself, kind of guide herself from place A to place B, all of that stuff. But what she struggles with is forming proper grammatical sentences. And finally, let's meet Meena. Meena can form sentences, but what she struggles with primarily is the fact that she does not have the right pronunciation and the accent. So, did you guys notice that all of these three people have three different levels of proficiency? She is a beginner, she is an intermediate speaker, and she is an advanced level speaker. How can you give the same solution to all three people? You can't give the same solution to all three people. And that is what is currently happening in the market right now. Any student who wants to reach out for any form of spoken English education, they're all given the same content plan, the same curriculum. And we need to change that. That is why in SPEEKI AI, we have curated curriculum. Yeah, it's a cool feature. I don't know how many of you understood. So basically, in curated curriculum, what happens is, when you log into the application, right away, you are greeted with a few set of questions that help us understand whether you're a beginner level speaker or you're intermediate or are you an advanced level speaker. And based on that, we will give you a curated curriculum that helps you learn according to your proficiency in English. Now let's look at some benefits of curated curriculum. First and foremost, it's personalized learning path. Second, we have greater motivation. Third, we have relevance. And finally, we can understand that it is the most efficient method of learning any language, because you are not going to spend time learning something you already know or going through something that you don't understand at all. That is why curated curriculum is so important. Okay, this is something that I am super excited about. Guys, have you thought about what if learning can be as fun as a game? Have you thought about it? Has anybody thought about it? If people have thought about it, then when I went to school and college, why are we still relying on books and papers still, right? When we have so much tech lying around, why don't we have, learning that looks like games? Like, we don't have that. That is why at SPEEKI AI, we are introducing gamification of learning. Imagine if you're learning English, and let's say for every progress you make, you get a reward. For every day you sign up, you get a streak. You get to compete with your friends and have fun with each other on a learning path. Just think how fun that would be, and how it would change your perspective from the fact that you're not learning, you're actually gaming there. And this is the power of gamification of learning. In SPEEKI AI, you guys can see this video there. It shows a few of the demo of how it's going to look like
the leaderboard, the daily streak, the flashcards, all of that stuff. So on SPEEKI AI, we have flashcards, daily streaks, point system, leaderboards, etc. It's a lot of fun. You guys are going to look at learning in a whole another manner. So, 600 plus. What do you guys think that we have 600 plus of? Any guesses? Yeah, I was pretty sure somebody would say students. Sorry, but we have over 30,000 students. So, yeah. So, we have 600 plus recorded content. So, during this research that I was talking about, that me and Aparna did, we understood that there is a huge community of job seekers and employed personnels who just don't have the time, even though they want to invest in learning. So that's when we realized we need to curate a set of recorded content that not only covers basic vocabulary, but also advanced grammar. And that is why we have 600 plus recorded content targeting all bases of proficiency in English, live on demand, whenever you want it, wherever you want it. This is a small demo of our class. Inverted coconut, Aparna mulberry, the word mover, mover. There is a V inside. Gimme, gimme. Give me 5 minutes. Somebody is like knocking on the door. Let's look at the different verb forms. So we have present tense, past tense. Greetings, greetings. Hello. Namla hi parayambam. What are different ways that we can say hi? Yep. And it's all guided by over 12 plus years of experience by our dear Aparna Mulberry. So give a huge round of applause. It's not some YouTube content out there. It's actually real work put in by a lot of professionals headed by Aparna. And also, it is available 24/7 on demand, live in your fingertips. Okay, so let's go to the next. Mastering a new language is about 70% expression and 30% absorption. It's not just about hearing words, it's about giving them life through your voice. Somebody wise said it. Can you guess anybody who might have said it? Yeah, it's my friend Aparna Mulberry, guys. Yeah, basically she said it like, if you want to learn a new language, it can't be like, what happens right now is it's 70% input and 30% output. That is what this is talking about. It actually should be the opposite of that. It should be 70% output and 30% input. Only then would you actually be able to master any new skill, let alone language learning. So, how do we ensure that this when we've identified this, right? Like guys, we identified that we need to ensure that our students need to have 70% output. But when we are a language academy, how do we ensure that? Oh, are you speaking? Are you speaking? No, you can't do that. So we have come up with a few set of revolutionary tools that help us monitor this and also help the students and motivate them to do the same. So I wanted to tell you guys a story about back in 5th grade when I was trying to learn Hindi. So I was born and raised in Oman, and for some reason I always had a lot of North Indian friends. So I needed to learn Hindi because they used to always speak Hindi amongst themselves. So to be felt like one among them, I needed to learn Hindi. So my second language was Hindi in school. But that never helped.
I could read Kabir Das ka poem and all of that stuff, but it never helped. When I went to speak with them, I never felt like I could be one of them. But then I realized that watching movies, and don't want to really admit it, but watching Shinchan and Doraemon and all of that stuff kind of really helped me when I was younger learn Hindi, and I am pretty good at speaking Hindi right now. And I didn't realize that would actually be so beneficial when I came back to Kerala after like 15, 18 years of my education. So what happened there? What did I do? I was actually doing something called as imitation. So what is imitation technique? I will give you a small demo. So basically, we can make this an exercise. Are you all ready to participate in this exercise with us? Yes? Can we ensure that the output of the thing is up? Because I need sound on this. Okay? Ready? Let's test it. I forbid your brother to eat the candy. Okay. That's cool. So, imitation technique is a process where first Aparna will say a sentence and you guys have to repeat it. Got it? That is the exercise that we are going to do now. Everybody with me? Yes. I want to hear like a huge, loud sound of everybody repeating with us. Okay? Let's go. I forbid your brother to eat the candy. Your turn. The teacher told me to forgive. You can resume your funny book now. How often do you succeed? Are you married? Yep. I forbid your brother to eat the candy. Yep. So that is imitation technique. Basically, it's not just about studying words. It's about living them. Okay. So, yeah, by now we are already like 3 years ahead of competition. But we are not done yet. Let's go 2 more years. Practice. So, practice is one of the most important things that you need to do whenever you're learning any new skill, again, let alone a language. So, how do we ensure practice among students in our academy? Introducing to you guys SPEEKI Club. You may ask, what is SPEEKI Club? SPEEKI Club is basically a group of our own students identified according to their proficiency, grouped together as a club to motivate and speak to each other and practice any language that they are going to be learning with SPEEKI. Right now it's going to be English, but as we move towards other languages, SPEEKI Club will be an initiative that will be continued. The objective of SPEEKI AI is to put the people who are of the same proficiency together so that nobody feels like they are judged or they have like, it's like a support group, like to keep it really short. It's like a support group designed to help our students communicate to each other. And the best part of SPEEKI Club is that it is not just a feature of SPEEKI AI. It's a community. And I believe that whenever you're doing anything, the first and foremost thing that you need to focus on is building a community around you who is focused on doing what you want to do. So these people can help each other get to their goals of learning a new language. Hey Kevin, let me
Okay. So, who is Speaky AI? Aparna already kind of launched Speaky, and this is our cutie mascot. Please. Yes. This is our cute Speaky AI, and you can now listen to our Speaky AI talk. Hey Kevin, let me introduce myself. I'm Speaky AI, and I come with two distinct personalities, Speaky Chat and Speaky Pronounce. Each of us has a special purpose. With Speaky Chat, I help you engage in real conversations, offering instant feedback on your language skills, everything from grammar to fluency. Think of it as having a conversation partner who's always ready to help you improve. Then there's Speaky Pronounce, my pronunciation expert. I focus on fine-tuning your speech, guiding you to articulate words clearly and accurately. Together, we make language learning dynamic, effective, and fun. Thank you, Speaky. Yes, I will guide you off the stage. So, I'm so glad that you guys got to meet Speaky. I want to highlight a few benefits of Speaky Chat and Speaky Pronounce. First and foremost, it helps you build real-life confidence because it genuinely makes you put in the hours, and those hours are tracked. It gives you instant feedback. There's a feature on our app where if you go on the top right corner, there's a button. As soon as you finish your practice session, you can instantly get feedback. It ensures that you're engaging and consistent in your practice. Because you can't really kind of, mess with AI. AI knows everything. So, and also, this is one of the biggest things why I am super excited for having an AI bot in our app. Primarily because one of the biggest things that we struggle with when we are learning a new language and trying to speak to other people is the fear of being judged by people who we are talking to. But with a chatbot, they are saying it does not have feelings. So far, we don't know. So you don't have to feel judged, and it's a no judged environment. So Speaky AI is like gonna change the language learning industry, and we're very proud that we have the opportunity of putting all of this together and presenting it in front of you. To round up, we have an amazing video that kind of communicates what all I just spoke about. So I would like to grab all of your attention. I know this presentation things and all are boring, but this video is going to be interesting. So guys, everybody, even the guys on back, can we have your attention on the screen, please? Whatever you like. You can have whatever you like. When the beat goes off, we bang to the. You can have whatever you like.
So hope you guys get to install it and download it and enjoy it. Do let us know your feedback. We're always open to that. And the objective here is to build a language academy that is going to benefit the whole of the world. So thank you so much. Have a great rest of the evening, guys. Bye. Thank you so much, Kevin, for throwing light on the wonderful features of Speeki AI and for sharing your personal journey with us. Like we heard, Speeki AI is a result of 3 years of intense research and hard work. A lot of effort has definitely gone into curating. Aparna, Kevin, Sham, the entire team of Speeki AI with a big round of applause. പോരട്ടെ ഈ കയ്യടി പോരാ ഒരു ഉഗ്രൻ കയ്യടി നൽകി let's congratulate them and wish them the very best for the future. That being said, now to talk to us about our products and approaches, I would like to invite on stage Mr. Shamkumar S, CEO of Speeki AI. Kayidi Borate, yet another strong leader that we have in the team. Yeah. ഇപ്പോൾ സ്പീക്ക് ചെയ്യുക എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ? നമുക്ക് ടെക്നോളജി ഉണ്ട്, നമുക്ക് ക്യൂറേറ്റീവ് കരിക്കുലം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എ ഐ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം. ഈ സ്പീക്കി ചാറ്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ട് അത് ചാറ്റാന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട. വി കൻ സ്പീക്ക് വിത്ത് ദം. ഈ സ്പീക്ക് വിത്ത് എ ഐ ചാറ്റ് ആൻഡ് എ ഐ പ്രൊനൗൺസ്, ഈ 2 ഫീച്ചറിലും നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളെ കിട്ടുകയാണല്ലേ. അപ്പോൾ ഏകാന്തതയൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും 24/7 സംസാരിക്കാൻ ആളെ കിട്ടി. ആൻഡ് ഇതിനപ്പുറത്ത് സ്പീക്കി ക്ലബ്ബ് ഉണ്ട്. പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ച് പഠിക്കാൻ അവിടെ അവസരങ്ങളുണ്ട്. സ്പീക്കി എന്താണെന്ന് സ്പീക്കിയുടെ എല്ലാ ഫീച്ചറും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാൻ എന്താ പറയുക? ഓൾറെഡി എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ഇനി ഞാൻ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരിക? ഇതൊക്കെ ഉള്ള കമ്പനികൾ പലതും പരാജയപ്പെട്ടു പോന്നു. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ലാസ്റ്റ് 10 years ഓഫ് എടെക് ഹിസ്റ്ററി ഞങ്ങളിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിലും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ഉള്ള പല കമ്പനികളും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്താണെന്നറിയോ? ഐ ക്യാൻ ഷോ യു. ഈ 6 മാസം ഞങ്ങൾ ശരിക്കും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ലെവലിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഈ ഫീച്ചറിൽ എത്തിക്കാൻ. ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് ശരിക്കും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോ ടീം മെമ്പറും രാപകൽ അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെക്നോളജി വൈസ് നമുക്ക് ടെക്നോളജി പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ദെൻ മാർക്കറ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ ഓൺ ടീം വർക്ക് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായിട്ട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. വി ഹാവ് എ ക്ലിയർ വിഷൻ. എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു വിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. വി നീഡ് ടു ബിൽഡ് എ ഗ്ലോബൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഏത് ഭാഷ വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കത്തക്ക വിധത്തിലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഞങ്ങൾക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യണം. വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് an academy here and competing with other competitors. കേരളത്തിലുള്ള പല ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമിയോടും മത്സരിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു കമ്പനിയല്ല ഞങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയായിരുന്നു. വി ഹാവ് എ ക്ലിയർ വിഷൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം എടുത്ത് പറയേണ്ടത്, വി കൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ്, റൈറ്റ്? വി ഹാവ് സോ മെനി ഓപ്ഷൻസ്. സോ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾ ഈ 6 മാസം സെയിൽസ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ, എല്ലാം പ്രിപ്പറേഷനാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒക്ടോബറിൽ, ഈ മാസം ഒക്ടോബർ 1-ാം തീയതി നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കുറച്ച് പ്രീ സെയിൽസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. മുമ്പ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്നും കാണുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്നോ ഏതാണെന്നോ ഒന്നും കാണുന്നതിന് മുമ്പേ ആർക്കെങ്കിലും ചേരണമെങ്കിൽ ചേരാം. ആൻഡ് വളരെ വിചിത്രമായി തോന്നിയ കാര്യം, 500+ സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾറെഡി പെയ്ഡ്. ശരിക്കും 30,000 കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഈ ടീച്ചറിനുള്ള ട്രസ്റ്റാണത്. എനിക്ക് നല്ല വ്യക്തമായിട്ടറിയാം. അപർണ മൽബറി എന്ന ആ ബ്രാൻഡിനോടുള്ള ട്രസ്റ്റാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അപർണ മൽബറി ഇന്ന് വരെ ഈ കേരളത്തിൽ ഡെലിവറി ചെയ്ത ആ റിസൾട്ടിനോടുള്ള ട്രസ്റ്റ് കാരണമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പേയ്മെൻറ്റ് അഡ്വാൻസ് കിട്ടുന്നത്. ഇന്നാണ് ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ വരുന്നത്, അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് മന്ത് ഇറ്റ് സെൽഫ് 500 സ്റ്റുഡൻസ് പെയ്ഡ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഈ കമ്പനിയെ മറ്റൊരു കമ്പനിയായിട്ട് എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്പീക്ക് AI മറ്റൊരു കമ്പനിയായി എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണം എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഈ കുട്ടിയുടെ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു തുടങ്ങട്ടെ. ആൻഡ് ഈ 500 കുട്ടികൾ ഫീസ് അടച്ച് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദ യങ്ങസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്. 4 വയസ്സേ ഉള്ളൂ, LKG പഠിക്കുകയാണ്, സാംവേദ് അനീഷ്. വളരെ രസമുണ്ടല്ലേ? 4 വയസ്സിൽ അവൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനൊരു വലിയ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ അച്ഛനും അമ്മയും കൂട്ടുനിന്ന് സഹായിച്ചു.
ആൻഡ് ഈ സംവേദിന് പഠിക്കണമെന്ന് അത്രയും ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഇത് ചലഞ്ചിങ് ആയതുകൊണ്ട് പലവട്ടം ആലോചിച്ചു. ഒരു LKG സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഈ പഠിക്കാൻ എടുക്കുമ്പോൾ 1-2 വട്ടം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം മറ്റുള്ള കുട്ടികളോട് ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ അവനിത് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ, റിസൾട്ട് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ. ദെൻ വി ഡിസൈഡഡ് നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങാം, ഒരു കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു ബാച്ച് തുടങ്ങാം. സോ സാംവേദിൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റോറി മുന്നോട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും നോക്കാം. ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്യൂറേറ്റീവ് കരിക്കുലം ഉണ്ടെന്ന് ഓൾറെഡി കെവിൻ പറഞ്ഞു തന്നു. വി ഹാവ് ക്യൂറേറ്റീവ് പ്രൊഡക്ട്സ്, അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തത് വി ഹാവ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റാർട്ടർ. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് 10,000, 25,000, 50,000 രൂപയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഫോർ എ പ്രീമിയം സെഗ്മെൻറ്റ് അല്ലേ. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അടിപൊളിയാണ്, പക്ഷേ സാധാരണക്കാരുടെ അപ്രാപ്യമാണെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവുമോ? സോ വി ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം ദ വെരി ബേസിക് ലെവൽ. നമുക്ക് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റാർട്ടർ വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് വി നീഡ് ഡെഡിക്കേഷൻ. ബിക്കോസ് ഇവിടെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കാണാൻ പാകത്തിന് അപർണ മൽബറി പോലൊരു അധ്യാപികയുടെ ക്ലാസ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് കിട്ടുകയാണ്. അങ്ങനെ ക്ലാസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാ ഫീച്ചറും ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ പ്രാക്ടീസ് വിത്ത് AI, യു ക്യാൻ പ്രാക്ടീസ് വിത്ത് സ്പീക്കി പ്രൊനൗൺസ്, യു ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് ഓൺ യുവർ ഇംഗ്ലീഷ്. പക്ഷേ ഒരു കമ്പലിംഗ് ഫാക്ടർ വേണം അല്ലേ. ഈവൻ നൗ യു ക്യാൻ പർച്ചേസ് ദാറ്റ് ഇഫ് യു ആർ ദാറ്റ് മച്ച് കോൺഫിഡൻറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ്. എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും, എന്നെ ആരും കമ്പൽ ചെയ്യേണ്ട. സ്റ്റാർട്ടർ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി അഫോർഡബിൾ. ആൻഡ് ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മളെ പഠിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം വേണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒരു ലേണിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വേണം, ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ലേണിംഗ് സ്പേസ് വേണം. ദെൻ വി ഹാവ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൈം പ്ലസ്. എന്താണ് പ്രൈം പ്ലസ് എന്ന് വെച്ചാൽ, സ്റ്റാർട്ടറിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ പ്രൈമിൽ ദർ ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ്. ആ ഗ്രൂപ്പിനൊപ്പം ഒരു ജേണിയിൽ ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഐ ജോയിൻഡ് സ്പീക്കി AI. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ്. നമ്മുടെ സാംവേദ് അനീഷിനെ പോലെ ഞാൻ സ്പീക്കിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. ആൻഡ് ഫോർ 2 months ഐ ആം പാർട്ട് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ്. ആ ഗ്രൂപ്പിനൊപ്പം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ കമ്പലിംഗ് ഫാക്ടർ. സോ സാംവേദിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുക. ഈ 4 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കാൻ അവൻ്റെ അതേ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു ബാച്ച് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് നയിക്കും. 2 മാസത്തിന് ശേഷം അവന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ 6 months കോഴ്സ്. ആൻഡ് പ്രൈം പ്ലസ് പോരാ. എനിക്കിപ്പോഴും ഓൾറെഡി ഒരു പേടിയുണ്ട്. ഈ സഭാകമ്പം എന്ന് പറയില്ലേ, നേരത്തെ ഇനാഗുറൽ സ്പീച്ചിൽ എല്ലാവരും വെൽക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ്. എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ്. എന്നിട്ട് എനിക്ക് പേടിയായി. തുടങ്ങിയോ, ഞാൻ എന്താ പറയണ്ടേ? ആ സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കുട്ടികൾക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ അത് ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഒന്നുമല്ല. ആ ഒരു സമയത്ത് മനുഷ്യന് ഓരോ തോന്നലുകൾ വരുന്നതാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ളൊരാളുണ്ട്, എനിക്ക് എല്ലാവരെയും മുമ്പിൽ സംസാരിക്കാൻ പേടിയാണ്, നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അയാൾ മാറുമോ? ഇല്ല. സോ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് വേണം. 30 പേരുടെയോ 25 പേരുടെയോ ഗ്രൂപ്പല്ല, ഒരു ചെറിയ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് എണ്ണാവുന്ന കൗണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സൂപ്പർ 6 ബാച്ച് വേണം. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബാച്ച് ഉണ്ട്. വി ഹാവ് എ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് പ്ലാൻ ദാറ്റ് ഈസ് സൂപ്പർ 6. സോ ഞാൻ 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. സ്റ്റാർട്ടറിൽ പഠിക്കാം, സാംവേദിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം, ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു ഗ്രൂപ്പിനോടൊപ്പം പഠിക്കണോ, ദെൻ യു ഹാവ് പ്രൈം പ്ലസ്. ആൻഡ് ഒരു സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കണോ, ദെൻ യു ഹാവ് സൂപ്പർ 6. ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു. നമ്മൾ കെവിൻ പറഞ്ഞു ലാംഗ്വേജ് നീഡ്സ് ഓരോരുത്തർക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന്. വളരെ ബേസിക്, എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയേയില്ല, ഒന്നും അറിയില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന കോഴ്സ് അല്ല. അത്യാവശ്യം എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം, പക്ഷേ എന്തൊക്കെയോ കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് ലാക്ക് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് ഐ ആം പ്രെറ്റി കോൺഫിഡൻറ്റ് ഓൺ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് ടു ഇംപ്രൂവ് മൈ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആൻഡ് ആക്സെൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് എൻറ്റയർലി ന്യൂ സീൻ. സോ ഇവിടം വരെ എല്ലാ അക്കാഡമിയും ഏകദേശം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. ബേസിക് കോഴ്സസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഴ്സസ് ഒക്കെ മിക്കവാറും അക്കാഡമികളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് നമ്മളെങ്ങനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഈ ബേസിക് ടു അഡ്വാൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ദിസ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആൻഡ് ആക്സെൻറ്റ് എലീറ്റ് എന്നുള്ള കോഴ്സാണ്. ഈ 6 മാസത്തെ ജേർണിയിൽ ഞങ്ങൾ 4 പൈലറ്റ് ബാച്ച് ചെയ്തു. പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആൻഡ് ആക്സെൻറ്റ് എലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ 4 പൈലറ്റ് ബാച്ച്, ഞങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ബാച്ച് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി, അവർ ജോയിൻ ചെയ്തു, ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. ദെൻ അപർണ മൽബറി ഈസ് ടീച്ചിങ്. അപർണ നേരിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ആ കുട്ടികൾ അത് ശരിക്കും അതിനോടൊപ്പം എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആ ജേണി ഞാൻ കണ്ടതാണ്. സോ എനിക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും,
വെറുതെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു, ഇംഗ്ലീഷ് 20 ദിവസം കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം, വാട്സാപ്പ് വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം, ഇങ്ങനത്തെ ഗിമ്മിക്കുകളൊന്നും അധികകാലം നിലനിൽക്കില്ല, അല്ലെ മുന്നോട്ട് നമുക്ക് റിസൾട്ട് തരില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും, ഈ ജേർണിയിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി എനിക്ക് പറയിക്കാം, ഞാൻ സ്പീക്കിലാണ് പഠിച്ചത്, സ്പീക്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ഞങ്ങൾ ആരും ചോദിക്കാതെ തന്നെയാണ് പല കുട്ടികളും ഈ റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. ആൻഡ് ഓക്കെ, ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ പഠിച്ചു, സംവേദ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടറിൽ പഠിക്കാം, പ്രൈം പ്ലസ്സിൽ പഠിക്കാം, ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഒരു കരിയറിലേക്ക് വരികയാണ്, നമുക്കൊരു കരിയറിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം. ദെൻ ദെയർ കംസ് അനദർ ചലഞ്ച്, ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. സോ ദർ ആർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വരികയാണ്, നമുക്ക് ഉത്തരം പറയണം. സോ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമാവുന്ന ഒരു ക്യൂറേറ്റഡ് കോഴ്സാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രോ മാക്സ്. സോ വി ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്രൈം പ്ലസ്, സൂപ്പർ 6, അഡ്വാൻസ്ഡ് കോഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രോ മാക്സ്. ആൻഡ് ബിസിനസ് ഇംഗ്ലീഷ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഓഫീസിൽ വന്നു, അവിടെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അറിയാം, ചിറ്റ് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം, അങ്ങനെയല്ല കാര്യം. അവിടെ വളരെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണം, നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിനോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം, HR എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഒരു CEO സ്റ്റാഫിനോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം, അങ്ങനെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഫോർമാറ്റിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ വി ഹാവ് അനദർ സൊല്യൂഷൻ, ബിസിനസ് ഇംഗ്ലീഷ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. അപർണ മൽബറി ഹാസ് എ വിഷൻ ആൻഡ് അപർണ മൽബറി അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഈ ക്യൂറേറ്റഡ് പ്രൊഡക്ട്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. ആൻഡ് നൗ കംസ് ദ സർപ്രൈസ്. എന്താണ് നമുക്ക് ജർമ്മനിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുട്ടികൾ ജർമ്മൻ പഠിക്കുന്നത്? അറിയോ? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയധികം ജർമ്മൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുക? ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ബേസിക് ആൻസർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ +2 കഴിഞ്ഞൊരു കുട്ടി ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്നു, അതിനുശേഷം ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ PSC കോച്ചിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ഹണ്ട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് അവിടെ അങ്ങനെയല്ല, +2 കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ചെന്ന് പഠിക്കാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് പെയ്ഡ്. +2 കഴിഞ്ഞ് ശമ്പളത്തോടു കൂടി പഠിക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അഷ്യൂർഡ് ജോബ്സ്. ആകെയുള്ള കണ്ടീഷൻ ജർമ്മൻ പഠിച്ചാൽ മതി. ജർമ്മൻ B2 ക്വാളിഫൈഡ് ആവുന്ന ഒരാൾക്ക്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവിടെ ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ പോയി, ജർമ്മനിയിലുള്ള ഒരു വൊക്കേഷണൽ കോഴ്സാണ്. അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പോയാൽ ആ കുട്ടിക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ 1200+ സ്റ്റൈഫൻഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ആൻഡ് പാർട്ട് ടൈം ഏർണിങ്സ്. അതായത് ഇന്ത്യയിൽ നഴ്സിംഗ് പഠിക്കണം, നഴ്സിംഗ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് കോഴ്സ്. ഇന്ത്യയിൽ നഴ്സിംഗ് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 5-6 ലക്ഷം രൂപ ഫീസ് അടച്ച് മെറിറ്റിൽ പഠിക്കണം. ആൻഡ് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നായിരിക്കും പഠിക്കുക, നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് ചിലവ്. അതിനുശേഷം പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് സാലറി എത്രയാണ്? ഈ കുട്ടി +2 കഴിഞ്ഞു, ഒരു 1 ഇയർ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു, ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചു, B2 ക്വാളിഫൈ ചെയ്തു, ആൻഡ് ജർമ്മനിലെത്തിയാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മിനിമം 1.5 ലാക്ക് പെയ്ഡായിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് നഴ്സിംഗ് പഠിക്കാം. ഇങ്ങോട്ട് പൈസ കിട്ടും, ഫ്രീ ആണ്, പഠിച്ചിറങ്ങിയാൽ ഗ്യാരണ്ടീഡ് ജോബ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇത്രയധികം ജർമ്മൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ നാട്ടിൽ കൂണുപോലെ മുളയ്ക്കാൻ കാരണം ഇത് തന്നെയാണ്. ഇത് പഠിച്ചിറങ്ങിയാൽ ഇത്രയും വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കിട്ടുകയാണ്. പക്ഷേ ശരിക്കും ഇത് പാസ്സാവണം, എന്നാലേ പോകാൻ പറ്റൂ. ജർമ്മൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അത് കളഞ്ഞിട്ട് പോയി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും? സ്പീക്കിയിൽ പഠിച്ചാൽ പാസ്സാവും, സ്പീക്കിയിൽ ജർമ്മൻ പഠിച്ചാൽ പാസ്സാവും. വി ഹാവ് അപർണ മൽബറി, സോ വി ആർ കോൺഫിഡൻറ്റ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവൽ കോഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ജർമ്മനിൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും? ഞങ്ങൾക്കൊരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട്, കേട്ട് നോക്കിക്കോ. ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്, ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈ രീതിയിൽ ജർമ്മൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളോട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം അവിടെ പഠിക്കാൻ. ഇങ്ങനെ വേണം ജർമ്മൻ പഠിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്. ആൻഡ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, C1 or C2 ക്വാളിഫൈഡ് ഫാക്കൽറ്റീസിന് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജിൽ ടോപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ടീച്ചേഴ്സ് മാത്രമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ എൻഷുർ ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം ആ C1 C2 പ്രൊഫഷൻസിലുള്ള സീനിയർ ഫാക്കൽറ്റീസ് ആയിരിക്കും ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, എനിവൺ ക്യാൻ ഡു ദിസ്, റൈറ്റ്? ഹയർ ചെയ്താൽ മതി. C1 or C2 ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റീസിനെ ഹയർ ചെയ്താൽ മതി. ആൻഡ് ഞങ്ങളുടെ ഫാക്കൽറ്റീസിനെല്ലാം 10 to 15 years എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പോസിബിൾ.
മറ്റൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് 10 വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളൊരു ഫാക്കൽറ്റി ഹയർ ചെയ്യുക അല്ലേ? ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ്? വി ആർ നോട്ട് പ്രൊവൈഡിങ് എ സിംഗിൾ ടീച്ചർ. നമ്മൾ C1 C2 ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീനിയർ ഫാക്കൽറ്റിക്ക് പുറമെ വി ആർ ഗിവിങ് അനദർ ഫാക്കൽറ്റി, അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫാക്കൽറ്റി വിത്ത് B2 ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. ആൻഡ് കുറേ കൂടി റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കോഴ്സ് നമുക്ക് മുന്നേ പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഒരാളായിരിക്കും ആ B2 ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫാക്കൽറ്റി. വി ഹാവ് നന്ദന ഹിയർ ആൻഡ് വി ഹാവ് Ketki Dugout as the senior faculty and Nandana as the assistant faculty. ഇതും പോസിബിളാ അല്ലേ? ഭയങ്കര വെല്ലുവിളിയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഇത് രണ്ടും എന്താ, കാശ് കൊടുത്താൽ പഠിപ്പിക്കാൻ ആൾ വരില്ലേ? ഇതാണോ അത്ര വലിയ കാര്യം? ആൻഡ് വി ഹാവ് എ നേറ്റീവ് സ്പീക്കർ. ജർമ്മൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലതൊരു ജർമ്മൻകാരി പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ? അല്ലേ അല്ലേ? എന്നാ മലയാളം പറയുന്നൊരു ജർമ്മൻകാരി പഠിപ്പിച്ചാലോ? നിങ്ങൾക്ക് ജർമ്മൻ പഠിക്കാൻ ഇതിൽ നല്ലൊരാളെ കിട്ടോ? മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾക്കിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജർമ്മൻ നേറ്റീവ് സ്പീക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈസിയായി നിങ്ങൾക്ക് ജർമ്മൻ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ? ആൻഡ് വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ദിസ് 3 റിസോഴ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജ്: ജർമ്മൻ സീനിയർ ഫാക്കൽറ്റി with C2 or C1 qualified, and then 10 to 15 years of experience, and we have assistant faculty with B2 experience, and a native speaker who can speak Malayalam, write Malayalam and read Malayalam. I introduce Kerala Clara, please. Clara, please come on stage. ക്ലാരയ്ക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് നോക്കാം അല്ലേ? ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കേൾക്കണമോ? ഓക്കെ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ക്ലാര. 4 വർഷമായി ഞാൻ മലയാളം പഠിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ സ്പീക്ക് AIയിൽ ജർമ്മൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ജർമ്മനിയിൽ കുറേ മലയാളികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ചില മലയാളികൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയപ്പോൾ ഞാൻ മലയാളം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ ചുമ്മാ മലയാളം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. വേറൊരു കാരണം ഇല്ലായിരുന്നു. ആക്ച്വലി എല്ലാം ഞാൻ തനിയെ പഠിച്ചു. ഒരു ടീച്ചർ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജർമ്മൻ ഗ്രാമറും മലയാളം ഗ്രാമറും കമ്പയർ ചെയ്തു കുറേ സിമിലാരിറ്റീസ് കണ്ടെത്തി. ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നെ ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളത് എല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ചോദിച്ചു. And I think it's easier for Malayalis to learn German grammar through Malayalam than through English, because German grammar is really similar to Malayalam grammar actually. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ എല്ലാ സിമിലാരിറ്റീസും മലയാളികളെ പഠിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ജർമ്മൻ പഠിക്കാം. ഇപ്പോൾ ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എനിക്ക് ആ പറഞ്ഞ ചേച്ചി കാരണം കിട്ടി. സോ ഐ എം വെരി താങ്ക്ഫുൾ ഫോർ ആ പറഞ്ഞ ചേച്ചി ടു ഗിവ് മീ ദാറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ആക്ച്വലി എനിക്ക് ആ പറഞ്ഞ ചേച്ചി ഒരു 4 വർഷമായി പരിചയമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഓഗസ്റ്റിലാണ് ആദ്യമായി നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയത്. ആക്ച്വലി ആ പറഞ്ഞ ചേച്ചി എന്നെ വീട്ടിൽ ക്ഷണിച്ചു. We planned for me to stay there only for 2-3 days, but I ended up staying there for 2 weeks. And every time after that, whenever I was in Kochi, I could stay at her home, which I'm very thankful for. എനിക്ക് എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും ആ പറഞ്ഞ ചേച്ചിയോട് പറയാം. എല്ലാം ഓപ്പണായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. So she's not just like a boss to me actually because of work. She's actually like a chechi. And she's really hardworking and very determined about her language academy, and she really wants the best for her students. Every time when I came home, when I was outside and I came back home to her home, she was always working on the language academy, on the app, and like editing videos, everything like that. And she was always open for feedback. Whenever I had something that I wanted to share with her, she was always really open about it. But not just her, also her team, Shyam and Kevin, and everyone from NBT and SPEEKI is really amazing. And the first time when I came to the office, everyone was welcoming me really nicely, which was, it felt like more like a home than a work environment actually. Also, I feel like the feeling that I got from work, that it felt more like a home, I feel
that's generally in Kerala always like that people are really close, and I've never felt that in Germany. So even Kerala feels like a home to me, especially Aparna's home. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തിരിച്ച് ജർമ്മനിയിലേക്ക് പോകണ്ട. ആക്ച്വലി നാളെയാണ് എൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ്. സോ I wanted to use this event as an opportunity to wear sari one last time. എനിക്ക് സാരി ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ജർമ്മനിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടില്ല ഒരു സാരി ഉടുക്കാൻ. അപ്പോൾ for this event I was deciding to wear a sari, even though everyone is wearing a blazer. Anyway, I want to thank you, Aparna, and your team one more time for giving me the opportunity to help all the students who want to learn German. And I wish to help as many students as possible through your language academy, and I'm looking forward to working with you and your team. And I'm really happy to teach all the Malayalis German. Like, I want to teach them all the similarities that I found in between Malayalam grammar and German grammar. Thank you. വില്ലൻ താങ്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യമല്ലേ? ഇങ്ങനൊരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സജസ്റ്റ് ദാറ്റ്. വി ആർ ദാറ്റ് മച്ച് കോൺഫിഡൻറ്റ്. സോ ജർമ്മനിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ്. ആൻഡ് IELTS, വാട്ട് അബൌട്ട് IELTS? വി ഹാവ് നൗ, ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിലെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഇറ്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനബിൾ അല്ല, അത് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ജർമ്മൻ, ദിസ് ഇസ് ദ ഫോമാറ്റ്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് IELTS? ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് ജൂലൈ മാസത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ പൈലറ്റ് ബാച്ച് ചെയ്തായിരുന്നു. ജൂലൈ മാസത്തിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ആൻഡ് അതിൽ 6 കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ചെറിയ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തുടങ്ങി, അവർ പഠിച്ചു. 6 പേര് പരീക്ഷ എഴുതി, 4 പേരുടെ റിസൾട്ട് വന്നു. ആൻഡ് ഇന്ന് ഈ മൊമെൻറ്റിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ 4 പേർക്കും 100% റിസൾട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റി എന്ന അഭിമാനത്തോടെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതൊരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പല്ലേ. ആ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പിൽ 6 പേരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് 4 പേർക്ക് 100% റിസൾട്ട് കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നതിൽ വലിയ കാര്യം വല്ലതും ഉണ്ടോ? ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ USP? എന്താണ് ഇതിൽ യുണീക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൊപ്പോസിഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇവിടെ പഠിച്ചാൽ പാസ്സാവും എന്ന് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, ഞങ്ങൾ പാസ്സായിട്ടേ വിടുന്നുള്ളൂ, പഠിപ്പിച്ച് പാസ്സാക്കിച്ചിട്ടേ വിടുന്നുള്ളൂ. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ IELTS കോഴ്സ്. അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചാൽ പാസ്സാവും. ആ ധൈര്യത്തിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ പറയുന്നത്, ഇവിടെ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പാസ്സായിട്ട് പോയാൽ മതി. ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിൽ 2 months ബാച്ചിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തു, നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതിക്കോ, നിങ്ങൾ പാസ്സാവും. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റി, നിങ്ങൾക്കൊരു വീഴ്ച വന്നു, വി ആർ റെഡി ടു ടീച്ച് യു അഗെയിൻ. പാസ്സായിട്ട് പോയാൽ മതി. സോ ഇവിടെ പഠിച്ചാൽ പാസ്സാവും, അത്രേ ഉള്ളൂ. പോരെ, അതിനപ്പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും വേണോ? IELTS കോഴ്സ് നടത്താനും സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാനും ഈ ഒരു ഫോമുല മാത്രമേ മതി എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ വി ഹാവ് 1 month കോഴ്സ്, 2 month കോഴ്സ്. കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ദേ ക്യാൻ ടേക്ക് അഫോർഡബിൾ ഓപ്ഷൻ. പക്ഷേ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കും, പഠിച്ച് പാസ്സായിട്ടേ വിടുകയുള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് IELTS, ദാറ്റ് വാട്ട് വി ആർ ഓഫറിങ്. ആൻഡ് വി ഹാവ് സോ മെനി പ്രൊഡക്ട്സ്. സോറി, ഡിലേ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം. എന്ത് ചെയ്യാൻ, ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നേ. അടുത്തത്, വി ഹാവ് എക്സ്പേർട്ട് ഫാക്കൽറ്റീസ്, ഒതൻറ്റിക് കേംബ്രിഡ്ജ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ, കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് റെഗുലർ മോക്ക് ടെക്സ്റ്റ്. ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ചടങ്ങിൽ ഞാനിവിടെ വേദിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാലോ, ശ്യാമല്ലേ പറഞ്ഞേ ഇവിടെ പഠിച്ചാൽ പാസ്സാവുമെന്ന്, നിങ്ങൾ എന്ത് എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കില്ലേ? സോ വി ഹാവ് സോ മെനി ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് pretty sure that we will deliver the best. ആൻഡ് ഈ പോയിന്റ് പറയണം തോന്നുന്നു, പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് സക്സസ് പ്രോബബിലിറ്റി പ്രഡിക്ഷൻ. അതായത് മെറിയം ഫിലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കുട്ടി, ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ടാണ്, 8 band IELTS സ്കോർ വന്നു. സന്തോഷമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും, മെറിയം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ 8 സ്കോർ വാങ്ങിയ മെറിയത്തിന് ഞങ്ങൾ ഒരു സ്കോർ കാർഡ് കൊടുത്തിരുന്നു. കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു പ്രഡിക്ഷൻ സ്കോർ കൊടുത്തു. ആൻഡ് അത് തന്നെയാണ് IELTS റിസൾട്ട് വന്നത്. ആൻഡ് എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ 8 സ്കോറൊക്കെ നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യണോ, ഇൻ കേസ് കിട്ടുമോ ഇത്രയൊക്കെ? 7.5 ആണ് റിക്വയർമെൻ്റ് ഒക്കെ. അപ്പം നമ്മളെന്തിനാ ഓവർ അച്ചീവായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്? ആൻഡ് ഫാക്കൽറ്റി സേസ് നോ, ഇതാണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്. ആൻഡ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിൽ ഞാൻ ജഡ്ജ് ചെയ്തു, ഷീ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗെറ്റ് 8. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, മറിയം ഫിലിപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഐ ക്യാൻ കോൾ ഹർ. ആൻഡ് വൈ നോട്ട് PTE? PTE ഈസ് എ സിമ്പിൾ എക്സാം. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫോർമാറ്റിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ള എക്സാം PTE ആണ്, Pearson ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്. നമ്മൾ IELTS ഫോർമാറ്റിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 4 മൊഡ്യൂൾ ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം.
ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ലെന്തി എക്സാമിനേഷൻ. ബട്ട് PT അങ്ങനെയല്ല. 20 ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്താൽ യു ആർ ഇൻ, നിങ്ങൾക്ക് പോവാം. ഈ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഈ എക്സാം ഈസി ടു വിൻ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. IELTS പഠിക്കുന്ന അത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ല, IELTS ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന അത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ല. സോ ഈ ഫോർമാറ്റ് കേരളത്തിൽ അവയർനെസ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം. സോ PT ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊമോട്ടറായിട്ട് സ്പീക്കി മാറും. ഡെഫിനറ്റ്ലി അടുത്ത വർഷം നിങ്ങളൊരു ഇവൻറ്റ് കാണുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികൾ PT ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും. കാരണം വി നോ അതർ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദാറ്റ്. എനിക്ക് പ്രറ്റി ഷുവറാണ് ഇത് എളുപ്പമാണ്, ഇത് പാസ്സാവും. അടുത്ത വർഷം ആ അവയർനെസ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. OET, yeah, we have OET also. OETയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത എന്താ അറിയാമോ? നേഴ്സസ് ആർ സ്റ്റഡിങ് OET. അവർക്ക് പ്രശ്നം, അവർക്ക് പല മാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പല ആഴ്ചകളിൽ പല ഷിഫ്റ്റാണ്. പഠിക്കാനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈ ആഴ്ച ഞാൻ 7 PM പഠിച്ചു, പക്ഷെ അടുത്ത ആഴ്ച എൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് 7 PM എനിക്ക് ഓഫ് തരുന്നില്ല. സോ OETക്ക് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമാവുമെന്ന് വെച്ചാൽ വിത്ത് ഓൾ ദീസ് ഫീച്ചേഴ്സ് അഡീഷണലി ഞങ്ങൾ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അവർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്ലോട്ട്സ് കൊടുക്കും. ഒരു ദിവസത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ ടൈമിൽ അവർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇന്ന് ഞാൻ 6 മണിക്കുള്ള ക്ലാസ്സിൽ കയറി, നാളെ എൻ്റെ ഓഫ് 7 മണിക്കാണ്. യു ക്യാൻ ജോയിൻ 7 PM ആൻഡ് വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ദാറ്റ്. അതാണ് ഞങ്ങൾ OETയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന മാറ്റം. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ദീസ് തിങ്, ആഫ്റ്റർ ഓൾ ദീസ് ക്യൂറേറ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റ്, എനിക്ക് ഒരു ബോധ്യമുണ്ട്, ഈ സ്പീക്ക് AI എന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനം വിജയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോക്കസ് കസ്റ്റമർ സക്സസ് റേറ്റ് തന്നെയാണ്, കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. ഞങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് പ്രൈമായിട്ട് അത് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എനിക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ നിങ്ങളോട് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുണ്ട്. ആൻഡ് നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള പല ആഘോഷങ്ങളും കാണും. അപർണയോട് ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് മലയാളം പഠിപ്പിച്ചു തരാമെന്ന്. മലയാളം പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണോ? ആണോ? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും മലയാളം അറിയോ? കുറച്ച് മലയാളം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. സോ ഞങ്ങൾ മലയാളം ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രഞ്ച്, ജാപ്പനീസ് ആൻഡ് ഓൾ അതർ ലാംഗ്വേജസ്. ഇതൊരു ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമിയാണ്. ഞങ്ങൾക്കൊരു ഹ്യൂജ് വിഷൻ ഉണ്ട്. അഭിമാനത്തോടെ പറയട്ടെ, മലയാളിക്ക് അറിയാത്ത ഭാഷയുണ്ടോ? താങ്ക് യു ഓൾ. Thank you so much, Shankumar sir, for talking to us about the different unique products and offerings. So before we move on to the next segment, I would like to inform that the food counters are open, but we won't be officially breaking for dinner. Padikka ningalku കഴിച്ചു തുടങ്ങാം, informing that the food counters are open. Now, ladies and gentlemen, we are moving on to something very special. We would like to recognize and honor the very first student who qualified IELTS from Inverted Coconut Academy. നമ്മളിവിടെ കേട്ടതുപോലെ നമ്മുടെ അക്കാഡമിയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി IELTS ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ഈ സമയം വേദിയിൽ ആദരിക്കുകയാണ്. Ladies and gentlemen, with a big round of applause, let's welcome on stage Miriam Philip, our first IELTS qualifier who passed with an outstanding score of 8. Yes, Aparna is also here. Requesting Aparna, kindly come on stage and recognize Miriam Philip. Congratulations to you, Miriam. Here is wishing you the very best for your future, and thank you so much for believing in us. Yes, never stop, keep going. Thank you so much. Aparna, I would like to request you to kindly remain on stage. Also inviting Shamkumar sir back on stage. Kevin, let's have you on stage as well. Yes. Ladies and gentlemen, we would now like to introduce a very special initiative that is close to our hearts, Mission 100. This program is dedicated to ensuring that every student has the opportunity to learn. Your initiative ne kurichu koodal samsarikkunnadinu vendi I would like to invite Aparna. Hello. Hi everyone. So about 3 years ago, when I first started teaching here in Kerala, I got so many messages in my inbox. Please teach us English. Please
And some people are so dedicated and they have that desire. I want to learn because they understand the impact of speech, of good language, in order to impress in interviews, to get promotions, to move abroad, whatever it is. They understood the value of good language, but maybe they didn't have the opportunities or the resources to join. So at that time, what I did was I fundraised. I raised some funds from my friends and family, and we sponsored 30 students. This was 3 years ago. I did have a picture of one of my students I wanted to show, not sure if it's available, but Venu was one of those students whom we sponsored. And I reached out to Venu just not so long ago in order to ask his permission to share this story. Venu he came from an economically backward family. They suffered a lot. Dad was on bed rest. Mom was a daily wager. He wanted to be the first person in his family to learn English so that he could take his family out of poverty. So he asked me, is there any way I can join? So he was one of our sponsored students. Now he is on his way to Dubai. He learned English, he's confident, he's on his way to Dubai, and he just told me that now he wants to sponsor 3 of his own students. You see how that went full circle? That is real, that impact of students who have that strong desire but might not have the opportunities. That is why, ladies and gentlemen, and anyone in between, we are launching Mission 100. 100 days, 100 students. We are going to hold their hands along the way, give them access, 6 months access to our learning platform, as well as in live sessions with our mentors, really giving them all of our confidence and all of our skills in order for them to actually leave the program confident. Now, more than bringing in some fancy player in the industry or bigger celebrities who might not know what our mission is about, our students are our real brand ambassadors. And I would like to welcome our first 10 students from Mission 100 to the stage. Is it time for that right now? So come along, my dear first 10. And I do want to say, we have now partnered with a school here in Kochi, but these 100 students will be from all walks of life. Age is not an issue. We teach everyone and anyone equally. So these students are going to be our brand ambassadors. We have confidence in our product and our services to make them all confident by the end of these 100 days. So are you all ready? Yes, 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 yes. Awesome. So thank you for trusting us in this process. We are so thrilled to go on this journey with you. Bring us along with us on this journey. So that's about it from my end. Would you like to say anything? ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡേഴ്സിനെ വേണം. 100 പേര് കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് 100 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അഭിമാനത്തോടെ നിർത്താൻ പറ്റുമെന്ന്. സോ ആ ഉറപ്പിലാണ് ഞങ്ങൾ 100 ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡേഴ്സിനെ എടുക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഉറപ്പ് തരികയാണ്, സ്പീക്കി വിൽ ഡെലിവർ ദാറ്റ്. ആ റിസൾട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരും. ഇതുപോലൊരു ഇവൻറ്റിൽ ആ 100 കുട്ടികൾ എന്ത് റിസൾട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരാം. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് അവർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഈസ്. ഞങ്ങൾ പൈസ ഒന്നും പൊടിച്ച് ഒരുപാട് സ്ഥലത്തൊന്നും സ്പീക്കിയുടെ പരസ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റൂ ഇവരുടെ റിസൾട്ടിലൂടെ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നമ്മളിവിടെ കേട്ടതുപോലെ മിഷൻ 100ൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ 10 കുട്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റേജിലുള്ളത്. ഇനി ഈ 100 കുട്ടികളെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 2 പേരെ ഞാനൊന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. ആരോമ ബെൽവ, മുളു എവിടെ? പ്ലീസ്, എന്താണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയാനായിട്ടുള്ളത്? ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. എൻ്റെ പേര് അരോമ ബെൽവ. ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഗേൾസ് എറണാകുളത്താണ്. ഞാൻ 9th സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. മിക്ക ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരെ പോലെ
എനിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാനും എഴുതാനൊക്കെ നല്ലോണം അറിയാം, പക്ഷെ പറയാൻ പോകുന്നത് നല്ല പേടിയും പിന്നെ കോൺഫിഡൻസ് കുറവൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടില്ല, ഞാൻ വളരെയധികം ഹാപ്പിയാണ്. താങ്ക് യു സ്പീക്കി AI ആൻഡ് ഫോർ ഗിവിംഗ് മീ എ ഗ്രേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡിയർ. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. അടുത്തതായി 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു ഫറ ഫാത്തിമ. ഹായ്, ഹലോ, എൻ്റെ പേര് ഫറ. ഞാൻ 8th പഠിക്കണത്. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ഐ എം സോ ഹാപ്പി ടു ബി ഹിയർ റൈറ്റ് നൗ. Like, this is such a great opportunity, just not for me, but all the people who are participating for this. And I only want to say thank you for everyone who are there. Thank you. Thank you so much, Farah. Okay, guys. ചെറിയൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് ഈ കോഴ്സ് ഫ്രീ അല്ല. You guys have to pay us with your effort. Promise? പഠിക്കില്ലേ? പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും. പഠിക്കണ്ട. ഓക്കെ? സോ യാ, താങ്ക് യു. സോ ആ എഫേർട്ട് ഇടാൻ റെഡി ആണോ? റെഡി ആണെങ്കിൽ ഉറക്കെ യെസ് പറയാവോ? 3, 2, 1. ആൻഡ് വി ആർ റെഡി ടു സപ്പോർട്ട് യു ആസ് വെൽ. സോ ക്യാൻ വി ഹാവ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ? എല്ലാവരും ചേർന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കാം. ആൻഡ് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ, I'm sure that all of them deserve a bigger round of applause. നമ്മളവിടെ കേട്ടതുപോലെ these are students who have the strong desire to learn English, but till now they didn't have the opportunity. Here SPEEKI AI is giving them a platform, giving them the opportunity to learn English. So once again, can we have a big round of applause for all of them? Thank you so much. ഓക്കെ, ഒരു വീഡിയോയും കൂടി നമുക്ക്. താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ്, നമുക്ക് ഇരിക്കാം. പ്ലീസ് ടേക്ക് യുവർ സീറ്റ്സ്. റിക്വസ്റ്റിംഗ് ഓൾ യുവർ അറ്റൻഷൻ ടുവേർഡ്സ് ദ സ്ക്രീൻ. മിഷൻ 100നെ കുറിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോ ഈ സമയം നമുക്ക് കാണാം. കേരളത്തിന്റെ പല മുഖങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണിത്. വലിയ സ്വപ്നങ്ങളും പുത്തൻ പ്രതീക്ഷകളും നിറഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടം അവർക്കിടയിലുമുണ്ട്. ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഭാഷയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും അതിന്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ്. My name is Jasmine Gonzalez from the Department of English. I'm Dr. Saumi Mariam, St. James College for Women, Alva. When we think about language, we always think that language is life. It can reach far and wide, and it plays an important role in the life of every human being. ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ കാണണം, ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ വായിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ഭാഷയിലും നമുക്ക് പ്രാവീണ്യം നേടാൻ സാധിക്കണം. What I found in children is that they lack listening and speaking skill. അതായത് ഒരു ഭാഷ പഠിക്കണമെങ്കിൽ സംസാരിച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം പഠിക്കുക. നമ്മൾ മലയാള ഭാഷ, സ്വന്തം മാതൃഭാഷ പഠിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എളുപ്പമായിരിക്കണം മറ്റേത് ഭാഷയും പഠിക്കുന്നത്. ഞാൻ ശ്രീവിദ്യ. ഞാനിവിടെ ആലുവയിൽ മെറക്കിൾ മ്യൂസിക് അക്കാഡമിയുടെ സെയിൽസ് മാനേജറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ആസ് എ സെയിൽസ് പേഴ്സൺ എൻ്റെ ജോബിൽ ലാംഗ്വേജ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക, എസ്പെഷ്യലി ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാനൊരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും ലാംഗ്വേജ് ഞാൻ വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറായിട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ തന്നെ റേസിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോഷന് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ലാംഗ്വേജ് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് മിസ് ഔട്ടായി പോകുന്ന കാര്യമാണ്. ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഇപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് മാത്രമല്ല, അതൊരു നീഡും കൂടി ആയി വന്നിരിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഇനി ഒരാളും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടരുത്. അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടരുത്. കഴിവുണ്ടായിട്ടും ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ കൊണ്ട്, സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പിന്നിലാക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ മിഷൻ 100. ഈ 100 പേർക്കും മിഷൻ 100 വെറും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സ് മാത്രമല്ല, അവരുടെ ഫ്യൂച്ചറും ലൈഫുമാണ്. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 100 അല്ല അതിൽ കൂടുതൽ ജീവിതങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. പൊൻചിരിക്കുന്ന മുഖവും പതരാത്ത ഭാഷയും ഇനിയൊരു മലയാളിയുടെയും ആവശ്യമല്ല, അവകാശമാണ്. So together, let's build the future of tomorrow. Mission 100. ഇനി അവരും പറയട്ടെ, അവരും പറക്കട്ടെ.
Truly a wonderful initiative. Now I would like to invite the entire team of SPEEKI AI on stage. The young and dynamic team of SPEEKI AI, now it's your turn to take the stage. Come on. You guys have definitely been the heart and soul of the event. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തന്നെ കൈയടിച്ച് കുറച്ച് ഒച്ച ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വേഗം സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നോളൂ. The team, the incredible team of SPEEKI AI. So all those of you present here, please do cheer for them. We've been seeing them from the start of the event. വളരെയധികം കമ്മിറ്റഡ് ആയി, വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് അവരെല്ലാവരും the whole evening ഇവിടെ നിന്നത്. സ്വന്തം വീട്ടിലെ കല്യാണത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണോ നിൽക്കുക, ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഇവരിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക. That shows their commitment and their dedication. So yes, all of you, അപർണയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ ഒരു ടീം തന്നെയാണ്. This dedicated team of SPEEKI AI, requesting all of you to quickly come on stage. പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കാം. This is your day. നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് വേഗം ചേർന്ന് നിൽക്കണം. Let's take a group photo. പറ്റുമെങ്കിൽ കുറച്ച് പേരൊന്ന് താഴെ ഇരിക്കാമോ? യു ഗൈസ് നോ ദ ഡ്രിൽ. എല്ലാവരെയും ഫ്രെയിമിൽ കിട്ടണം. അപ്പം അതിന് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം. മാക്സിമം ചേർന്ന് നിൽക്കുക, പൊക്കമുള്ളവർ പുറകെ നിൽക്കുക. യു ഗൈസ് നോ ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് ഡൺ. കുറച്ചൊന്ന് ഷോൾഡർ ടേൺ ചെയ്തൊക്കെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും കിട്ടും. Alright, so I think I'll give you the cue for that. 3, 2, 1 പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് സ്പീക്ക് എന്ന് പറയണം. ഹാൻഡ് ജസ്റ്റർ എന്തെങ്കിലും വേണോ? Okay, yeah, with this, both hands. Okay. Alright, 3, 2, 1, 1 പറയുമ്പോൾ 3, 2, 1, അത് ട്രയൽ ആയിരുന്നു, ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യണം. മാസ്കോട്ട് എവിടെ? നമ്മുടെ സ്പീക്കി എവിടെ? Come on, SPEEKI AI mascot, we need you here. Okay, so mascot join ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാം. This time can you all make a heart with your fingers? ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തേ. Yes. Boys, come on. Girls നോക്കി വേഗം ഒരു heart. Yeah. Let's take a photo. Big smile. പുറകെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരണം. അപർണ ആൻഡ് ദി അതർ ടീം മെമ്പേഴ്സ്, യു ഹാവ് ടു കം ഫോർവേഡ്. യെസ്. സോ സ്പീക്കി എഐയുടെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരണം. യെസ്, സോ ദാറ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു ആർ വിസിബിൾ. Perfect.
how about all of you point towards the mascot? ഒന്ന് point ചെയ്യാവോ? ഈ സൈഡിലുള്ളവർ അങ്ങോട്ട് point towards the mascot. ആദ്യം ഫോട്ടോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാം. Okay, ഇനി നല്ല എനർജി വേണം. One final video. ഇനി എന്താ ഷംസ്? Okay, one final video with some energy. So the same thing, I want all of you to scream SPEEKI. കൈയൊക്കെ പോട്ടെ, കൈയൊക്കെ പൊക്കി പറഞ്ഞു. 3, 2, 1, SPEEKI. All right, thank you so much everyone. Once again, thanking each and every one of you for being here to add more value to the event. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ലോഞ്ച് ഇവന്റ് നമുക്ക് ഇത്ര നല്ല രീതിയിൽ നടക്കാൻ സാധിച്ചത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യവും അതേപോലെ സഹകരണം കൊണ്ടാണ്. Also informing that the food counters are open. Please do join us for dinner. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇവിടെ ഭക്ഷണം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ please do join us for dinner. Thank you. Check.